2015 മാപ്പ്, രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ 2015 മാപ്പുകളാണ്. അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അങ്ങോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നോക്കുവാണ് 26 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും ആ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ജൂൺ 1 33 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അത് മാർക്ക് ചെയ്തോ, കറക്റ്റ് ആണ്. അത് നമ്മൾ ഓരോ ടെമ്പറേച്ചർ ഓരോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ബേസിട്ടാണല്ലോ, റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ബേസിലാണല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് രാജസ്ഥാനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജസ്ഥാനിൽ 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ജൂണിലെന്നാ ജൂൺ 2015 അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് 42 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതെന്നാ ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെ വരുന്നത്? അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന ഡിഫറൻസ്? എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടൈമിൽ കുറേ പ്ലേസിൽ വ്യത്യാസം വരും, സീസണിൽ വ്യത്യാസം വരും. അത് നമ്മൾ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ സണ്ണ് സോളാർ എനർജി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് പല രീതിയിലായിരിക്കും, പല ഓരോ സ്ഥലത്തും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടണമെന്നില്ല. പല രീതിയിലായിരിക്കും ഓരോ ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടുന്ന, പല രീതിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അനുഭവപ്പെടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ നമ്മളോട് പറയുന്നുള്ളൂ. 2-3 ടോപ്പിക്ക് കഴിയുമ്പോൾ വലിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻസുലേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഈ സണ്ണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് സോളാർ എനർജി എങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്? സോളാർ എനർജിയുടെ വേസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ ഷോർട്ട് വേവ്സ് വഴിയാണ് എത്തുന്നത്. നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തുന്നത്? സോളാർ എനർജി റിലീസ് ഇൻ ദ എർത്ത് ദ ഷോർട്ട് വേവ്സ് വഴിയാണ് എത്തുന്നത് അല്ലേ. ഷോർട്ട് വേവ്സ് നമ്മുടെ സൂര്യൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ വേവ്സ്. ഷോർട്ട് വേവ്സ് വഴിയാണ് ഇത് എർത്താണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ വേവ്സ് വന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇതാണ് വേവ്സ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സോളാർ എനർജി ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലേ. സോളാർ എനർജി ഇങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായി പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രോസസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. പ്രോസസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് ആണ് കണ്ടക്ഷൻ, second one is convection, third one is advection, and fourth one is terrestrial radiation. Now we പറയാം. First one is conduction, second one is convection, third one is advection, and the fourth one is terrestrial radiation. അപ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൂര്യൻ നമ്മുടെ ഈ സർഫസിലും എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ മൊത്തം സൂര്യ സോളാർ എനർജി എത്തുന്ന ആ സർഫസ് മാത്രം ഹോട്ടായിട്ട് നമ്മളിപ്പം ഈ ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാം കൂടെ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് പല ഡിഫിക്കൽസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ തിരിച്ച് ഗോബാക്ക് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ഈ 4 പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രോസസ്സാണ് കണ്ടക്ഷൻ. ഹോട്ടായ ആ സർഫസ്, സൂര്യൻ്റെ എനർജി ഹോട്ടായ ആ സർഫസ്, അതിൽ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഏതൊന്നും പോകും. അതിനെയാണ് ഈ പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ അല്ലെ. നമ്മൾ അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അതിൻ്റെ പിക്ചർ വരുന്നത് നമ്മുടെ സർഫസ് ആണ്. സർഫസാണ് അത്. സർഫസിലോ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ. ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്. ഈ ചാപ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ലിസണില്ല. ഓക്കെ, ഈ ചാപ്റ്റർ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്, നമുക്ക് പഠിക്കാനും എളുപ്പമാണ്. ഇത് സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ഈ ഹോട്ടായി കിടക്കുന്ന ഈ സർഫസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോട്ടായി കിടക്കുന്ന സർഫസ്. ഈ ഹോട്ടായി കിടക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും മുകളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത കൺവെക്ഷൻ പറഞ്ഞ് ഇതാണ്. അതിനാണ് കൺവെക്ഷൻ വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയാട്ടോ പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എയർ, ആ ചൂടായ എയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് റൈസ് അപ്പം മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന അതാണ് എന്നിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ചൂടായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ അഡ്വക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അഡ്വക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അറിയുമോ? അഡ്വക്ഷൻ സിമ്പിൾ ആട്ടോ, വളരെയധികം സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ അതിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എയർ വിൻഡിനോടൊപ്പം ഹൊറിസോണ്ടൽ ബേസിലായിട്ട് നിന്നത്. അതങ്ങനെ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെടുക്കാൻ കുത്തനെയാണ് പോകുന്നത്. ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ ഈ നേരെയായിട്ടാണ്
convection, advection and terrestrial radiation. In all process we already last year already said some gases that can be absorbed or catching ചില ഗ്യാസ് ഈ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ മെയിനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ചില ഗ്യാസസ് അതിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ഇതങ്ങ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് ചില ഗ്യാസുകളുണ്ട്. ആ ഗ്യാസസിന്റെ പേര് ലാസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചാണ്. ആ ഗ്യാസിന്റെ പേരാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, മീഥേൻ, ഓസോൺ. ഈ 3 ഗ്യാസാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഈ 3 ഗ്യാസാണ് ഈ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ സാധാരണയായിട്ട് രാത്രികളിലാണ് പോകുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ ഈ സൺറൈസിനൊക്കെ രാവിലെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ എനർജി വരുന്നു, സോളാർ എനർജി വരുന്നു. പക്ഷെ രാത്രിയിലും ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഈ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ രാത്രികളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇനി നമ്മളിപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഏതാ ഗ്യാസസ്, ആ ഗ്യാസിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് എഴുതാൻ പറ്റും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാളെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ പറ്റുന്നത് അറിയില്ല. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ദ insulation. What are the difference between insulation and terrestrial radiation? എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻസുലേഷൻ ആൻഡ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ? എന്താണ് ഇൻസുലേഷൻ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് രാവിലെയാണ് വരുന്നത്, മറ്റൊന്ന് രാത്രിയിലാണ് പോകുന്നത്. ഒന്ന് ഷോർട്ട് വേവ്സ് ആണ്, മറ്റൊന്ന് ലോങ് വേവ്സ് ആണ്. ഞാനൊരു എക്സ്പ്ലെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ഒന്ന് എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നോട്ട്സ് എനിക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. കുറച്ച് സമയങ്ങളിൽ നാളെ നോട്ട്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നോട്ട്സുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ക്ലാസ് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. യു ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് അവർ ക്ലാസ് ആൻഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ഓക്കെ, ഭാഗമാണ് ഇനാമൽ. ഇനാമലിന്റെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈറ്റ് ഇൻ കളർ, ഹാർഡസ്റ്റ് പാർട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആ പേജ് നമ്പർ നോക്കി കാണാം, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. വൈറ്റ് ഇൻ കളറാണ്. ദി ഹാർഡസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഏറ്റവും കട്ടി കൂടിയ ഭാഗമാണ് ഇനാമൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഡെഡ് സെല്ലാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ സവിശേഷത. ഇനാമലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഡെൻഡൈൻ, ദി പാർട്ട് വിച്ച് ഫോം ടീത്തിനെ ഫോം ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന പാർട്ടിനെയാണ് ഡെൻഡൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡെൻഡൈൻ്റെ സവിശേഷത അതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നെക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഗമ്മ, നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ ഗമ്മിനെയാണ്, ആ ഒരു ഭാഗമാണ് നെക്കെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെയർ അല്ല കേട്ടോ, പാർട്ടിനെ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ഈ പാർട്ടുകളാണ് ഇനാമൽ, ഡെൻഡൈൻ, പൾപ്പ്, സിമെന്റ്. ഓക്കെ, അതെ, ഇവിടെ ഒരു ബഹളം വരുന്നത്, എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ബഹളം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ക്ലാസ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ തെറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ടുകളാണ് പറയുന്നത്: ഇനാമൽ, പൾപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡെൻഡൈൻ, സിമെന്റ്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇനാമൽ, സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഡെൻഡൈൻ, തേർഡ് പാർട്ട് പൾപ്പ്, ഫോർത്ത് പാർട്ട് സിമെന്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെൻഡൈൻ വരെ പറഞ്ഞു. പൾപ്പ് സോഫ്റ്റ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ്. പൾപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ്. അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് അതൊക്കെ കാണുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ പല്ല് പറിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ചോരയൊക്കെ വരത്തില്ലേ, നമ്മൾ കുഞ്ഞിലൊക്കെ പല്ല് പറിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ചോര ഈ പൾപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇത് കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ റൂട്ട് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പൾപ്പിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ താഴോട്ട് റൂട്ടിലോട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് പൾപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇത്. പൾപ്പ് ബ്ലഡ് വെസൽസ്, ലിംഫ് ഡക്ട് ആൻഡ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ സീൻ. നെർവ് ഫൈബേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് വെസൽസ്, ലിംഫ് ഡക്ട്, ഇതെല്ലാം പൾപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നു. അടുത്തതാണ് സിമെന്റ്. പല്ലിനെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന, ഗമ്മിലെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഭാഗമാണ് സിമെന്റ്. കണ്ടെയ്ൻ ഓഫ് കാൽസ്യം കണ്ടെയ്നിങ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. ഇതിലും കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ്. പൾപ്പിലും സിമെന്റത്തിലും കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. ഈ സിമെന്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാൽസ്യം കണ്ടെയ്നിങ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. അതിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ്, ഏത് പൾപ്പിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ്, ലിംഫ് ഡക്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫൈബേഴ്സ്, നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് പൾപ്പിൽ കാണുന്നത്. സമയം ബെല്ലടിക്കാറായ പിള്ളേരെ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് നിർത്തിയേക്കാം അല്ലേ? അടുത്ത ക്ലാസ് ഞാൻ വൈകിട്ട് വരുമ്പോൾ ബാക്കി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളെല്ലാം ഇന്നലത്തെ പോർഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പാഠഭാഗം മലയാള ഫസ്റ്റ് കേരള പാഠാവലിയുടെ സൗന്ദര്യലഹരി എന്ന പാഠഭാഗമാണ്. ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ബാഷ്പാഞ്ജലി എന്ന സമാഹാരത്തിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യലഹരി എന്ന പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ആ പാഠഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം. പച്ചിലച്ചാർത്തിൻ പഴുതിങ്കലൂടതാ കാണു
പശ്ചിമാമ്പരത്തിലെ പനിനീർ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ. ഇത്തരം സൗന്ദര്യം ഞാൻ നുകരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടെത്ര കാലമായെന്നാൽ ഇനിയും തീർന്നില്ലല്ലോ. ഓരോരോ ദിവസം അത്യനർഘമായിടും ചാരുതയും നീ ലോകഗോളത്തെ പുതുക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പ്രാപഞ്ചിക ജീവിതത്തിന് നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിനു മുൻപേ വെറുത്ത് കഴിഞ്ഞേനെ. പൂർവ്വദിങ്മുഖത്തിങ്കൽ സിന്ദൂരപ്പൂരം പൂശി പൂവിനെ ചിരിപ്പിച്ചു വന്നെത്തും പുലരിയും മുല്ലമുട്ടുകൾ വാരിവാനിങ്കൽ വിതറിക്കൊണ്ടുല്ലാസഭരിതയായി അണയും സന്ധ്യാശ്രീയും വാനിലുല്ലസിച്ചിടും വാർമതിയൊഴുകുന്ന പൂനിലാവിങ്കൽ കുളിച്ചെത്തിടും രജനിയും. എന്തിനീ പ്രകൃതിയിൽ സൗന്ദര്യമയമായുള്ളതെന്തും ഹാ ജീവിതത്തെ മതിരിപ്പിച്ചിടുന്നു. കുളിർത്ത മണിത്തെന്നൽ സൗരഭോന്മാന്തം പൂണ്ട് തടുത്ത തരുക്കളെ തഴുകി തളരവേ അന്തരംഗാന്തരത്തിൽ അമ്പരാന്തത്തെ ഏന്തി തൻ തിരകളാൽ താളം പിടിച്ചു പാടിപ്പാടി പാറക്കെട്ടുകൾ തോറും പളുങ്കുമണി ചിന്നി അരണ്യ പൂഞ്ചോലകൾ ആമന്തമൊഴുകവേ മരന്തം തുളുമ്പുന്ന മലരിൻ ചുറ്റും കൂടി മുരളും തേനീച്ചകൾ പറന്നു കളിക്കവേ വല്ലികാനടികൾ നൽ പല്ലവാകുലമായ ചില്ല കൈകളാട്ടി നർത്തനം ചെയ്തിടവേ അറിയാതവരോട് കൂടി നമ്മളും ഏതോ പരമാനന്ദ പ്രവാഹത്തിങ്കൽ മുഴുകുന്നു. ഈ വിധം മനോഹര വസ്തുക്കളെല്ലാം നമ്മെ ജീവിക്കൂ ജീവിക്കൂ എന്ന് ഉദ്ബോധിപ്പിപ്പൂ നിത്യം. ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് പച്ചിലച്ചാർത്തിൽ പഴുതിങ്കലൂടതാ കാണുന്നു പശ്ചിമാമ്പരത്തിലെ പനിനീർ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പച്ചിലച്ചാർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ച നിറമുള്ള നമ്മുടെ മരങ്ങളൊക്കെ കൂടി നിൽക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഇടയിലൂടെ പഴുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വിടവിനെയാണ്. പഴുതിങ്കലൂടതാ കാണൂ പശ്ചിമാമ്പരത്തിലെ പനിനീർ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ. നേരം വെളുത്തു വരികയാണ്. അപ്പോൾ പശ്ചിമാമ്പരത്തിലെ പനിനീർ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ കാണൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഇത്തരം സൗന്ദര്യം ഞാൻ നുകരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായെന്നാൽ ഇനിയും തീർന്നില്ലല്ലോ. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ പുലരികളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇന്ന് കാണുന്നതല്ല നമ്മൾ നാളെ കാണുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ നാളെ കാണുന്നതല്ല മറ്റന്നാൾ കാണുന്നത്. അതുപോലെ എന്നും നമ്മുടെ പുലരിയും സന്ധ്യയും എല്ലാം എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ Good afternoon, children. My name is Jeffrey Juby and I'm your English teacher. In today's class, I'm going to teach you a poem about Band the Drum. Before starting the poem, let's see who is the author of the poem and what is the poem about. The poem Band the Drum was written by Bryan Adams and Nelly Furtado for the opening ceremony of the Winter Olympics held at Canada 2010. The song is a celebration of eternal friendship, the immutable human spirit, and it also reminds us about the competitive spirit in our life. The song easily becomes one of the most popular songs of the period and following the Olympics. Let's read the poem. You and I, together we reach the sky. It's not about winning, it's all about playing the game. From the east, from the west, each of us trying our best, chasing a dream, burning to follow the flame. Bang the drum a little louder so the world can hear. Sing the song a little higher so the world can hear. From near, from far, it's clear wherever you are. This is your moment, your time to run like the wind. Dream big, aim high, even believe you can fly. Give it your all. Let the games begin. Bang the drum a little louder so the world can hear. Jump up a little higher so the world can see you. Sing the song a little louder so the world can hear. Let's see what is the theme of the poem is. The song is sung to inspire and encourage the competitors. It also tells the participants from all over around the world to try their level best to get their dreams come true. The song tells them not to worry about the result because it's all about playing the game. In the song, the drummers are said to bang the drums a little louder so the world can hear them. The singers are requested to sing the song a little louder so the world can hear them. The contestants are reminded that it is their time to try their hard. The song tells the contestants to
to dream high, aim high, and believe they can fly. The song repeats the lines, making the participants more and more excited and thrilled. The poem tells us also to be courageous and have confidence in our life, set our goals high, and try our level best to reach our destiny. Hope you have understood my class. Until then, bye. Good morning all, my name is Maria. I am standing before you for the teaching competition. Then I am taking maths for you and let me start the class. അപ്പോൾ പിന്നെ രാവിലെ എല്ലാവരും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കാണത്തില്ലേ? ചിലർ ഇഡലി ചപ്പാത്തി പലതായിരിക്കും. അതിൽ ഇഡലി അല്ല ചപ്പാത്തിയുടെയും ദോശയുടെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാമോ? അത് സർക്കുലർ ഷേപ്പാണ്. അപ്പം നമുക്കൊരു പരിപാടി നോക്കിയാലോ? ഇതൊരു പൊട്ടിയ വളയാണ്. ഇതൊരു വളയും. ഇത് സർക്കുലർ ഷേപ്പ്. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നറിയാവോ? ഇതിന് എന്താ പേര്? ഇതാണ് ആർക്ക്. ഇത് കണ്ടോ? ഇതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആർക്കെന്ന്. ഇതുപോണക്കത്തെ ഷേപ്പുള്ള വേറെ എന്തെല്ലാം കാണും? ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ. റെയിൻബോ ഉണ്ട്. പിന്നെ വീടൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോലെ ഇരിക്കും. വീടിൻ്റെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണത്തില്ല, ഇങ്ങനെ റെയിൻബോ കണക്ക് ഈ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കാണും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ആർക്കെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഈ സർക്കിളെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താ? ദോശയോ ചപ്പാത്തിയോ ഓർത്താൽ മതി, വേഗം കത്തും. അപ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗം ആർക്കെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി ബാക്കി സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിനി വേണോ? ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്ക്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്ക്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വരുന്ന നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്തെല്ലാം പറയാൻ പറ്റും? റാ പറയാൻ പറ്റും, തലയെ വെക്കുന്ന റാ പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെന്താ, അങ്ങനെ പലതുണ്ട്. ഓർത്താൽ മതി, കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സസൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? ഞാനൊന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഈ പാർട്ടാണ് നമുക്ക് പൊട്ടിയ പീസെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്ക്. അപ്പം നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ. ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും എ ബി, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും എ ബി. അപ്പം നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരത്തില്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെ വേണേലും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തുവാ ആർക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എ ബി എന്ന്. അതേ സ്ഥിതി കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും എ ഒ ബി എന്ന്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരത്തില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരത്തില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യും, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം. ഡ്രോ എ സർക്കിൾ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ആർക്ക് ആൻഡ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്ക്. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡയഗ്രാം വായിച്ച് കാണിക്കാം. ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ, പറ്റുന്നുണ്ടോന്നൊന്ന് നോക്കിക്കേ. ലിസ്റ്റ് ആർക്ക് ആൻഡ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്ക്. ഇതിൽ നിന്ന് ആർക്കും കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ്. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി. ഞാനെന്നാ പറയട്ടെ. ഇപ്പം എ ബി കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്കായിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എ എഫ് ഇ ഡി സി എന്ന് വരത്തില്ലേ? എ ബി വരുമ്പോൾ എ എഫ് ഇ ഡി സി ബി എന്ന് വരും. ഇപ്പം ഇത് രണ്ടും വരുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ വരും. ഇതല്ലേ കട്ട് ചെയ്ത പീസ്. ഇനി ഇത് വരുമ്പോഴോ എ എഫ് വരുമ്പോഴോ എഫ് ഇ ഡി സി ബി എന്ന് വരും. എയും വരും. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാവാഞ്ഞത്.
അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കി വരുന്നത്. അപ്പോൾ സിമ്പിളായില്ലേ? ഇപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായോ? ഇത് വളരെ സിമ്പിളല്ലേ? കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്ക് ഏതാ ഇതിലെ? ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്ക്. നമ്മുടെ ആർക്ക് ഏതാ അപ്പോൾ? ഇതല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് PQRS. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്കും കണ്ടുപിടിച്ചേ. ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാവേ. ഇതൊരു വ്യത്യസ്ത രീതി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആർക്ക് എടുക്കുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം 3 എണ്ണം വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്ക് എത്ര എണ്ണം വരുമായിരിക്കും? ചെയ്ത് നോക്കാം. PQRS. ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്നാണ് ആർക്കെങ്കിൽ, ഇത് ഇത്രയാണ് ആർക്കെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്ക് എത്ര ആയിരിക്കും? നമ്മുടെ ആർക്ക് PQR ആണ്. EBCD എന്ന് വരും, എയും വരും. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാവാഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കി വരുന്നത്. അപ്പോൾ സിമ്പിളായില്ലേ? ഇപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായോ? ഇത് വളരെ സിമ്പിളല്ലേ? കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്ക് ഏതാ ഇതിലെ? ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്ക്. നമ്മുടെ ആർക്ക് ഏതാ അപ്പോൾ? ഇതല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് PQRS. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്കും കണ്ടുപിടിച്ചേ. ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാവേ. ഇതൊരു വ്യത്യസ്ത രീതി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആർക്ക് എടുക്കുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം 3 എണ്ണം വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്ക് എത്ര എണ്ണം വരുമായിരിക്കും? ചെയ്ത് നോക്കാം. PQRS. ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്നാണ് ആർക്കെങ്കിൽ, ഇത് ഇത്രയാണ് ആർക്കെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്ക് എത്ര ആയിരിക്കും? നമ്മുടെ ആർക്ക് PQR ആണ്. അപ്പം നമ്മുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്ക് എത്ര ആയിരിക്കും? SP. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് വിട്ടിട്ട് സർക്കിളിൻ്റെ തന്നെ ബാക്കി പാർട്സ് പഠിക്കാം. സർക്കിളിന് വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നറിയാവോ? ഇപ്പം നമ്മുടെ സർക്കിൾ ഇതാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനെ നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും. അതേസ്ഥിതി ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ അറ്റത്തോട്ടൊക്കെ ഓൺ ദ സർക്കിളിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? റേഡിയസ് എന്ന് വിളിക്കും. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഒരു ലൈൻ വരുവാന്ന് വെച്ചു, അതിനെ നമ്മൾ കോഡെന്ന് വിളിക്കും. അപ്പം ഈ സെൻറ്റർ ലൈന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടുണ്ട്. ഇത് കോഡാണെങ്കിൽ ദ ലോങ്സ്റ്റ് കോഡ് ഇതായിരിക്കില്ലേ? അല്ലേ? അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇത് വളരെ സിമ്പിളല്ലേ? ഇത് സർക്കിളാണ്. സർക്കിളിൽ റേഡിയസ് ഉണ്ട്, ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്നാ ഉള്ളേ? കോഡ്. അപ്പം ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ, 3 അല്ല 4 എണ്ണം, 4 അല്ല 5 എണ്ണം എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചേ? ആർക്ക് പഠിച്ചു, കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്ക് പഠിച്ചു, അതിനൊക്കെ ടോട്ടലി പറയുന്ന പേരെന്നാ? എന്തുവാ? സർക്കുലർ ഷേപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. പിന്നെ റേഡിയസ് പഠിച്ചു, ഡയമീറ്റർ പഠിച്ചു, കോഡ് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ തീരുകയാണ്. താങ്ക് യു. നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും ഈ കാൽപ്പാട് കണ്ടു. ഈ റാങ്ക് വാലിനങ്ങ് കടന്നുപോയ അപ്പോഴേക്കും ഈ കടന്നുപോയ കാൽപ്പാട് അപ്പം ഈ അവിടുത്തെ ജീവനക്കാർ കണ്ടു. അപ്പോഴേക്കും മെത്രാനോട് പറഞ്ഞു കാൽപ്പാടുകൾ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, ഈ വഴിയായിരിക്കാം പോയതെന്ന്. അപ്പോഴേക്കും ഈ റാങ്ക് വാലിനാങ് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ പോലീസ് നിർത്തി. കാരണം ഈ റാങ്ക് വാലിനാങ്ങിന്റെ മുഖത്തും കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? ഈ വെള്ളി എന്താണുള്ളത്? കയ്യില് ഒരു വെള്ളി മെഴുകുതിരിയുണ്ട്. പോലീസുകാർക്ക് ഒരാളുടെ മുഖത്തൊരു കളലക്ഷണം കാണുമ്പോഴത്തേനും പരിങ്ങനെ കാണുമ്പോഴത്തേനും പോലീസിന് തോന്നി എന്തോ മോഷ്ടിച്ചിന് വരുന്നൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കാണതിന് അറിയില്ലേ? നമ്മളെവിടെയും എന്തെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഒരു മുഖത്ത് നോക്കി അറിയാം എന്താണ് ആ ഒരു ഇത് റാങ്ക് വാലിനാങ്ങിന്റെ മുഖത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും പോലീസ് റാങ്ക് വാലിനാങ്ങിനോട് ചോദിച്ചു,
ആദ്യം ചോദിച്ചു ഇവിടെ പോയതാണ്, എന്തിനു പോയതാണ്. അപ്പോൾ റാങ്ക് വാഴാൻ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞു പോയി. പിന്നീട് റാങ്ക് വാഴാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന സാധനം ഇന്നടത്തു നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചതാണ്. ആരാണ് പറഞ്ഞത്? റാങ്ക് തന്നെ അല്ലേ? അപ്പോഴേക്കും റാങ്ക് വാഴാങ്ങിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മെത്രാന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. മെത്രാന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അവിടുത്തെ മെത്രാൻ ഇറങ്ങി വന്നു. മെത്രാനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ സാധനം ഇന്നതുപോലെ കാണാതെ പോയിരുന്നു. ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞു ഈ റാങ്ക് വാഴാങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിയാണ് എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും മെത്രാന്റെ മുഖത്ത് എന്താണ്? ഒരു ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മെത്രാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു കുറ്റവാളിയാണ്, വലിയ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം തടവുകളൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോഴും മെത്രാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല, നിശബ്ദമായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സാധനം, ഈ വെള്ളി സാമാനം, അതായത് ഈ വെള്ളി മെഴുകുതിരി മെത്രാന്റെ കയ്യിലേക്ക് പോലീസുകാർ കൊടുത്തു. കുറെ കഴിഞ്ഞ് പോലീസുകാർ ചോദിച്ചു റാങ്ക് വാഴാങ്ങിനെ വിട്ടയച്ചേക്കട്ടെ എന്ന്. ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല, കാരണം മെത്രാനൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു പോലീസുകാര്? വിട്ടയച്ചേക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു വിട്ടയച്ചേക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒടുവിൽ പോലീസുകാർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഈ റാങ്ക് വാഴാങ്ങിന് ആ മെഴുകുതിരി തിരിച്ച് കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് മെത്രാൻ അവിടെ ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നിന്റെയും ആരും ഇതിന്റെ ശാശ്വതരല്ല. കാരണം ഇതൊന്നും ആർക്കും എപ്പോഴും മനുഷ്യരാ. നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സാധനം കൊണ്ടല്ല പോകുന്നത്, അതിന്റെ വേറെ അടുത്ത ആളാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം ചിലപ്പോൾ അത് അടുത്ത ആളെന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം ഈ പറയുന്ന റാങ്ക് വാഴാങ് ആയിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ റാങ്ക് വാഴാങ് അത് മോഷ്ടിച്ചതെന്നാണ് മെത്രാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് ആ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് വായിച്ചാലും എന്തെടുത്താലും ഒരു പാഠം നമുക്ക് നല്ലൊരു സന്ദേശം തരും അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലായത്? നിങ്ങൾക്കല്ല ഏകദേശം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണും ഇത്രയും പറഞ്ഞതിലൂടെ. എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ മെത്രാൻ നൽകുന്ന സന്ദേശം? നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നിയത്? അതായത് മെത്രാൻ ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാത്തിനും ഒന്നിൻ്റെ ഉടമയല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും. നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു അവകാശി അവിടെ ഉണ്ടാകും. അതാണ് മെത്രാൻ പറയുന്നത്. നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ വലിയ ആളാണ്, എല്ലാത്തിൻ്റെ വലിയ ഇതാണ്, നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉണ്ട്, ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അത് വേറൊരാളാണ് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം. അതാണ് ഈ പാഠം നൽകുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സന്ദേശം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Friends, I'm Jyoti Ms. I'm here to teach biology. Now today we have discussed about brain. What do you know about brain? Yes, the brain is the central part of the nervous system and it controls and coordinated every actions. Then, how the brain is protected? Can you say? Yes, very good. The brain is protected inside the skull. It is covered by meninges, a 3-layered membrane, and a fluid is present in between the meninges, and it is called the cerebrospinal fluid. And then next we have learned about the functions of the cerebrospinal fluid. It is formed to front the blood and reabsorbed into the blood, and it provides nutrients and oxygen to the tissues of the brain, and it regulates the pressure inside the brain, and it also protects the brain from injuries. Once more, the functions of cerebrospinal fluid is it provides nutrients and oxygen to the tissues of the brain, regulate the pressure inside the brain, and protect the brain from injuries. Next, we have discussed about the functions of each part of the brain. There are mainly 5 parts: cerebrum, cerebellum, medulla oblongata, thalamus, and hypothalamus. The first part is cerebrum. It is the largest part of the brain, and numerous fissures and folds are seen. The grey color outer part of the cerebrum is called cortex, and the white color inner part is known as medulla. It is the center of thought, intelligence, memory, and imagination. It evokes sensation, and it controls the voluntary movements. Do you know about the voluntary movement? No. Okay, then I will explain. The voluntary movement means the movements which can be controlled by ourselves. For example, hand movement, walking, and so on.
Then we can discuss about the cerebellum. It is the second largest part of the brain. It is seen behind the cerebrum as two flaps. Numerous fissures and grooves are present. We can see in this image. The main function of the cerebellum is coordinate and to control the muscular activity and maintain the equilibrium of the body. Means it maintains the balance of the body. Then the medulla oblongata. The rod-shaped medulla oblongata is seen below the cerebrum and located near the cerebellum. It controls the involuntary actions like, do you know involuntary action? The involuntary action means the movements which cannot be controlled by ourselves. For example, heartbeat, breathing, we cannot control. Yes? Yes. Then the thalamus. It is situated below the cerebrum. It acts as a relay station of impulses to and from the cerebrum. It analyzes the impulses from various parts of the body and sends the important ones to cerebrum. Then hypothalamus. It is situated just below the thalamus and it plays a major role in the maintenance of homeostasis. Now let us recall one. The cerebrum, it is the largest part of the brain. Numerous fissures and folds are seen. Then the grey color outer part is known as cortex and white color inner part is known as medulla. It is the center of thought, intelligence, memory and imagination. Then it evokes sensation and controls the voluntary movements. Then the second part is cerebellum. It is the second largest part of the brain. Numerous fissures and grooves are present. It controls and to coordinate the muscular activity and maintain the equilibrium of the body. Then the medulla oblongata. It is seen behind the cerebrum and located near the cerebellum. Then it controls the involuntary actions like heartbeat, breathing and so on. Then the thalamus. It is situated below the cerebrum and it acts as a relay station of impulses to and from the cerebrum. It analyzes the impulses from various parts of the body and sends the important ones to cerebrum. Then the last part of the brain is hypothalamus. It is situated below the thalamus and it plays a major role in the maintenance of homeostasis. I hope you understand very well. Thank you. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഏത് ഇയർ തൊട്ട് ഏത് ഇയർ വരെയാണ് മിഡീവൽ വേൾഡ് എന്ന് നമുക്കറിയണം. അപ്പോൾ 5th ഇയർ ടു 15th സെഞ്ച്വറി വരെയാണ് നമ്മുടെ മിഡീവൽ വേൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ പോർഷനിലേക്ക് പോവാണ്. ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ. ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ വാസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഏൻഷ്യന്റ് എംപയർ ഫോർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺവീനിയൻസ്. ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ ആണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺവീനിയൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു എംപയർ. The Emperor Diocletian divided the empire in the 4th century CE. Thus there emerged two Roman empires. The Western Roman Empire with a capital at Rome and the Eastern Roman Empire with a capital at Constantinople, earlier known as Byzantium. Hence the Eastern Roman Empire was otherwise called Byzantium. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയോക്ലീൻറ്റൈൻ, നമ്മുടെ റോമൻ എംപയർ ആയ ഡയോക്ലീൻറ്റൈൻ രണ്ടായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എംപയറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അതാണ് വെസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറും ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറും. വെസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലായ റോമിലും ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലായ കോൺസ്റ്റന്റിനോപ്പിളുമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. ഈ കോൺസ്റ്റന്റിനോപ്പിൾ പണ്ട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ബൈസാൻറ്റിയം എന്ന പേരിലായിരുന്നു. ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറിന്റെ കാലത്ത് നിന്നിരുന്ന ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എംപയറിനെ കുറിച്ചാണ്. ജസ്റ്റീനിയൻ, ദ ഫേമസ് ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ. ജസ്റ്റീനിയൻ ആണ് അവിടുത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ. The greatest contribution of Justinian is the codification of all existing Roman laws into a code of law, Corpus Juris Civilis. റോമിൽ നിലനിന്നിരുന്ന നിയമങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളും കൂടി ചേർത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു കോഡ് ഓഫ് ലോ ഉണ്ടാക്കി. അതാണ് കോർപ്പസ് ജൂറിസ് സിവിലിസ്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ആ ബുക്ക് 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യത്തേതാണ് ദ കോഡ്.
അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബുക്ക് കണ്ടെയ്നിങ് ദ ലോസ് പ്രിലീവ്ഡ് ഇൻ ദ റോമൻ എംപയർ. റോമിൽ നിലനിന്നിരുന്ന നിയമങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ദ കോഡ്. ദ ഡൈജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബുക്ക് വിച്ച് റെക്കോർഡ്സ് ദ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ദ ജൂറിസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ലോസ്. അവിടെയുള്ള ന്യായാധിപന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ബുക്കായിരുന്നു ദ ഡൈജസ്റ്റ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്മോൾ ബുക്ക് ഇൻറ്റൻഡഡ് ഫോർ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലോ. നിയമങ്ങളുടെ പഠനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബുക്കായിരുന്നു ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത്രേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വിക്ടർ ഹ്യൂഗോയുടെ പാവങ്ങൾ എന്ന നോവലിലെ കുറച്ചു ഭാഗമാണ്. ഈ നോവൽ പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ പാഠത്തിന്റെ മുൻപിലുള്ള സംഗ്രഹം നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് ഞാൻ വായിച്ചു തരാം. ദരിദ്രനായ മരംവെട്ടുകാരനായിരുന്നു ഴാൻ ഗോഴാൻ. വിധവയായ സഹോദരിയും അവരുടെ 7 മക്കളും അയാളുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. ഒരു മഴക്കാലത്ത് തൊഴിലില്ലാതെ മുൾപട്ടിണിയിലാകപ്പെട്ടപ്പോൾ സഹോദരിയുടെയും കുട്ടികളുടെയും വിശപ്പ് മാറ്റാൻ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് അയാൾ റൊട്ടി മോഷ്ടിച്ചു. ആ കുറ്റത്തിന് 5 വർഷം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഴാൻ ഗോഴാൻ 3 തവണ ജയിൽ ചാടി. 19 വർഷം ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. ജയിൽ മോചിതനായ അയാൾക്ക് ആരും അഭയം കൊടുത്തില്ല. ഒടുവിൽ ഈ പട്ടണത്തിലെ മെത്രാൻ വിശപ്പും ദാഹവും കൊണ്ട് തളർന്ന അയാൾക്ക് അഭയം നൽകുന്നു. അപ്പോൾ ഴാൻ ഗോഴാങ്ങിന് മെത്രാൻ അഭയം കൊടുത്തു. ഈ മെത്രാന്റെ മുറിയിലെ തന്നെ വെള്ളി സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പദ്ധതിയിടുകയാണ് ഴാൻ ഗോഴാൻ. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം. ഴാൻ ഗോഴാൻ ചെവി ഓർത്തു നോക്കി, ഒരൊച്ചയുമില്ല. അയാൾ വാതിലിന് ഒരു ഉന്ത് കൊടുത്തു. ഴാൻ ഗോഴാൻ ചെവി ഓർത്ത് ഭയത്തോടെ ചെവി ഓർത്തു നോക്കി. ആരെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുമോ, ഞാൻ ഇവിടെ മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആരെങ്കിലും കാണുമോ എന്നുള്ള ഭയത്തോടു കൂടി ഴാൻ ഗോഴാൻ ചെവി ഓർത്തു നോക്കി. പക്ഷെ ഒരൊച്ചയും കേട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധൈര്യത്തോടെ അയാൾ വാതിലിന് ഒരു ഉന്ത് കൊടുത്തു. വാതിൽ പതുക്കെ ഒന്ന് തള്ളി. അകത്ത് കിടക്കാൻ നോക്കുന്ന പൂച്ചയുടെ കളവുള്ളതും സ്വസ്ഥതയുമില്ലാത്തതുമായ സൗമ്യഭാവത്തോടു കൂടി അനങ്ങാതെ വിരൽ തുണ്ടുകൊണ്ട് പതുക്കെ അയാൾ വാതിലുണ്ടി. പൂച്ച പമ്മി പമ്മി അകത്ത് കടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ആരും കേൾക്കാതെ ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടാക്കാതെ പതിയെ അകത്ത് കടക്കാൻ വേണ്ടി വാതിൽ പതുക്കെ തള്ളി അകത്ത് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഴാൻ ഗോഴാൻ. വാതിലൊരു അമർച്ച കൊണ്ടിരുന്നു. വാതിലൊക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതോടെ പതുക്കെ വാതിൽ നീങ്ങി. ഉപായത്തിലുള്ള ആ നീങ്ങലിൽ പതുക്കെ ഒരു പഴുതുണ്ടായി. വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണല്ലോ ആ നീക്കം ഴാൻ ഗോഴാൻ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു വിടവ് അവിടെ ഴാൻ ഗോഴാങ്ങിന് ലഭിക്കുകയാണ്. അയാൾ ഒരു നിമിഷ നേരം അനങ്ങാതെ നിന്നു. ഒരു നിമിഷം ആ വാതിലിന്റെ ശബ്ദം ആരെങ്കിലും കേട്ട ആരെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒളിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം അവിടെ കുറച്ചു നേരം അനങ്ങാതെ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് കുറെ കൂടെ ധൈര്യം പിടിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ടി. ആരും ആ ഒച്ചയൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായതോടുകൂടി പതുക്കെ ഒന്നുകൂടി ആ വാതിൽ തള്ളുകയാണ്. അത് പിന്നെയും ശബ്ദിക്കാതെ നീങ്ങി. വാതിൽ ശബ്ദമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ കുറച്ചുകൂടി നീങ്ങി. അയാൾക്ക് അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ട പഴുതായി. ഴാൻ ഗോഴാങ്ങിന് വാതിലിൽ കൂടി അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ, മുറിയിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ട ഒരു സംവിധാനം അവിടെ രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ വാതിലിന്റെ അടുത്ത് ഒരു മേശ കിടന്നിരുന്നു. ഇതൊക്കെ എല്ലാം ശരിയായി. പക്ഷെ അവസാനം വന്ന സംഭവം എന്താണ്? വാതിലിന്റെ അടുത്തൊരു മേശ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്മേൽ വാതിൽ തട്ടി കോണിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള വഴി തടയപ്പെട്ടു. വാതിൽ അതിൽ തട്ടി കോണിച്ചു പോയി. അതുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള വഴി തടയപ്പെട്ടു. ഒരു വിധത്തില് വാതിലൊക്കെ തള്ളി എല്ലാം ശരിയായി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ മേശ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വാതില് തട്ടി, മേശയിൽ തട്ടി കോണിച്ചു പോയി. അകത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള വഴി തടയപ്പെട്ടു. ഴാൻ ഗോഴാങ്ങിന് അപകടം മനസ്സിലായി. എന്തു വന്നാലും ശരി ആ പഴുതൊന്നും വലുതാക്കി തീർക്കാതെ നിവർത്തിയില്ല. ഴാൻ ഗോഴാങ്ങിന് അപകടം മനസ്സിലായി. അതായത് ഈ ശബ്ദം കേട്ട് എല്ലാവരും വരും, അപ്പോൾ തന്നെ താൻ അകപ്പെടും എന്നുള്ള അപകടം ഴാൻ ഗോഴാങ്ങിന് മനസ്സിലായി. എന്തു വന്നാലും ശരി, എന്തൊക്കെയാണേലും ശരി, എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചോട്ടെ, ആ പഴുതൊന്നും വലുതാക്കി തീർക്കാതെ നിവർത്തിയില്ല. തനിക്ക് അകത്ത് കടക്കാൻ പാക രീതിയിൽ ആ പഴുതൊന്നും വലുതാക്കാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല, അകത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അയാൾ മനസ്സുകൊണ്ട് നിശ്ചയിച്ചു. മുമ്പിലത്തെ 2നേക്കാളും ഉറപ്പിച്ച് വാതിൽ ഒരു ഇഞ്ച് കൂടി ഉണ്ടി. അയാൾ മനസ്സിൽ നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിക്കുകയാണ്, നേരത്തെ 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ശക്തിയിൽ വാതിലുണ്ട, അകത്തേക്ക് എന്താണെങ്കിലും കടന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്തൊക്കെ വന്നാലും ശരി, അകത്തേക്ക് കടക്കണം. ഇക്കുറി എണ്ണ വേണ്ട വിധം കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു തിരികുറ്റി പെട്ടെന്ന് ആ നിശബ്ദതയ്ക്കിടയിൽ നീണ്ടതും ചിലമ്പിച്ചതുമായ ഒരു നിലവിളി പുറപ്പെടുവിച്ചു.
ഇപ്രാവശ്യം പക്ഷേ മറ്റേ 2 പ്രാവശ്യവും ചെറിയ ചെറിയ ശബ്ദമേ കേട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം എന്താണ് പറ്റിയത്? തിരികുറ്റിയിൽ, വാതിലിന്റെ തിരികുറ്റിയിൽ, ഏതോ ഒരു തിരികുറ്റിയിൽ വേണ്ട വിധം എണ്ണ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് നീണ്ടതും ചിലമ്പിച്ചതുമായ, പഴയ വാതിലായതുകൊണ്ട് ചിലമ്പിച്ച ഒരു ശബ്ദം, നിലവിളി എന്നുള്ളത് വാതിലിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ ആ ശബ്ദത്തെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം അവിടെ പുറപ്പെടുവിച്ചു. രാം വാൾരാം നടുങ്ങി. പരലോകത്ത് വെച്ച് ഇഹലോക കർമ്മങ്ങളെ വിചാരണക്കെടുക്കുമ്പോഴത്തെ തുളഞ്ഞു കയറുന്നതും ഭയം തോന്നിക്കുന്നതുമായ കാഹള ശബ്ദം പോലെ തിരികുറ്റിയുടെ കരച്ചിൽ വെച്ച അയാളുടെ ചെകിട്ടിലടിച്ചു. രാം വാൾരാം നടുങ്ങി. എന്തുകൊണ്ടാണ് രാം വാൾരാം നടുങ്ങിയത്? വലിയൊരു ശബ്ദം കതക് പുറപ്പെടുവിച്ചു. അപ്പോൾ അകത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഉണർന്ന് താൻ പിടിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു ഭയം കൊണ്ടാണ് രാം വാൾരാം നടുങ്ങിയത്. പരലോകത്ത് വെച്ച് ഇഹലോക കർമ്മങ്ങളെ വിചാരണക്കെടുക്കുമ്പോഴത്തെ, പരലോകത്ത് വെച്ച് അതായത് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ഭൂമിയിൽ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും വിചാരണക്കെടുക്കുന്നത് പോലെ തുളഞ്ഞു കയറുന്നതും ഭയം തോന്നിക്കുന്നതുമായ, വളരെ ഭയം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം തിരികുറ്റിയുടെ കരച്ചിലൊച്ച അയാളുടെ ചെവിട്ടിൽ വെച്ചു. തിരികുറ്റിയുടെ കരച്ചിലൊച്ച കേട്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്താണ് തോന്നിയത്? തന്നെ ഭൂമിയിൽ വെച്ച്, അതായത് താൻ ഇഹലോകത്ത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും, ആരും അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും, ആരും തനിക്ക് അതിന് ശിക്ഷ നൽകിയില്ലെങ്കിലും പരലോകത്ത് വെച്ച് താൻ തീർച്ചയായും പിടിക്കപ്പെടും എന്ന ഭയം കൊണ്ട് തുളഞ്ഞു കയറുന്നതും ഭയം തോന്നിക്കുന്നതുമായ കാഹള ശബ്ദം പോലെ തിരികുറ്റിയുടെ കരച്ചിൽ വെച്ച് അയാൾ ചെവിട്ടിൽ വെച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വിക്ടർ ഹ്യൂഗോയുടെ പാവങ്ങൾ എന്ന നോവലിലെ കുറച്ച് ഭാഗം പഠിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്. എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? ഓണമൊക്കെ അല്ലായിരുന്നോ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സദ്യ ഉണ്ടാക്കിയോ? അത്തപ്പൂക്കളൊക്കെ ഇട്ടോ? അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ടീച്ചർ ചെറിയ പാട്ട് പാടിത്തരാം. ഉണപ്പാട്ടിൻ താളം തുള്ളും തുമ്പപ്പൂവേ, നിന്നെ തഴുകാനെ കുളിർ കാറ്റിൻ കുഞ്ഞിക്കൈകൾ, ഓണവില്ലു ഞാലാടും മണ്ണാത്തിക്കിളി, നിന്നെ കുഴുകാനെ കുതിയൂറും മരിക്കാറും, പൂവിളിയെ വരവേൽക്കും ചിങ്ങനിലാവിൻ വൃന്ദാവി, പൂനുള്ളുവാൻ വരുവോണമേ, തിരുവോണ സദ്യയൊരുക്കന്നാതീരും കോടിയുടുത്ത് തുമ്പിപ്പെണ്ണേ വരുകില്ലേ നീ. എന്റെ പാട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ? ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആണല്ലേ. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ? കുഴപ്പമില്ല, ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാവേ. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത മദർ തെരേസയുടെ ഫീസ്റ്റ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? എന്നാ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കടന്നാലോ? ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരെന്താന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞേ? അറിയത്തില്ലേ? ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം. ദ ലൈഫ് മിസ്റ്റീരിയസ് ഇൻ ലിറ്റിൽ തിങ്സ്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിലോട്ട് പോവാണേ. ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? അതിൻ്റെ അകത്തെ അതിന്റെ പാർട്സുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ പീസ്. ഐ പീസ് എന്നാത്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? ഇല്ലേ? ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം. ഐ പീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് സൂക്ഷ്മമായി കാണാനായിട്ടാണ്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? അടുത്തത് നോബ്. നോബ് എന്നാന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ? ഇല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാവേ. നോബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഐ പീസിനെ മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ്. മനസ്സിലായോ? അടുത്തത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്നതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ എത്ര സൂക്ഷ്മമായിട്ട് കാണാനായിട്ടാണ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് അല്ലേ? അടുത്തത് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഫ്ലിപ്പ്. സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഫ്ലിപ്പ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ കറക്റ്റ് ആ പ്ലേസിൽ വെക്കാനായിട്ടാണ് അല്ലേ? അടുത്തത് കണ്ടൻസർ. കണ്ടൻസർ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന സൺലൈറ്റിനെ കണ്ടൻസറിലൂടെയാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ കഴിയും. അടുത്തത് മിറർ. മിറർ എന്തിനാണെന്ന് അറിയാലോ? ആ സൺലൈറ്റിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ. എന്നാലല്ലേ കണ്ടൻസറിലൂടെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ പാട്ടുകളും മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ
അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കവറിംഗ് ദ സെൽ. സെല്ല് ഡിസ്കവർ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. റോബർട്ട് ഹുക്ക് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് who observed the cell with the help of a simple microscope. റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? അയാളാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് who observed the cell. സെല്ലിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ആളാണ് റോബർട്ട് ഹുക്ക്. എന്തുകൊണ്ട്? ഒരു സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൊണ്ട്, അല്ലേ? He observed the section of cork through a microscope. അയാള് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടിയാണ് കണ്ടത്. And the tiny chambers seen in the section are called cell. ഈ ചെറിയ സെക്ഷനെയാണ് പറയുന്നത് സെൽ എന്ന്. Study of the cell is an extensive branch of science. ഈ സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഭയങ്കര വലിയൊരു കാര്യമാണ്. Which is rapidly developing nowadays. ഇത് വളരെയേറെ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഈയിടെയായിട്ട്. The milestone in the history of cell biology. Robert Brown discovered the center of the cell. സെല്ലിലെ സെന്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആരാണ്? റോബർട്ട് ബ്രൗൺ. And named it as nucleus. ആ സെല്ലിലെ നടുക്കത്തെ ഭാഗത്തിന് റോബർട്ട് ഹുക്ക് എന്ത് പേരാണ് വിളിച്ചത്? nucleus. M.J. Shieldon find out the body of plant is made up of cell. M.J. Shieldon നമ്മുടെ പ്ലാന്റിലും സെല്ലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. Theodor Schwann find out the body of animal is made up of cell. തിയോഡർ ഷ്വാനും ആനിമലിലും ഈ സെൽ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. അടുത്തത് റുഡോൾഫ് റിച്ചർ observed dividing cell and inferred that new cell arise only from the existing cell. റുഡോൾഫ് റിച്ചർ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് പലതരമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. അയ്യോടാ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. Hi students, my name is Alita Susantani. Today I am taking physics. Physics is an interesting subject. Our first lesson is forces in fluids. Our first topic is force. Force is push or pull. It can change the size of the volume and velocity of the object. Our second topic is buoyancy. When a body is immersed completely or partially in a fluid, the fluid exerts an upward force on the body. This force is called buoyancy. Example for buoyancy. Take water in a bucket. Place a tightly closed empty plastic bottle on it. Try to immerse the plastic bottle to the bottom of the bucket. When we release the bottle, it will float on water. Why? Because the water exerts an upward force on the bottle. This force is known as buoyancy. How to measure buoyancy? Buoyancy is loss of weight. How can we calculate buoyancy? Weight in air minus weight in water. This is the formula for finding buoyancy. What are the factors that influence buoyancy? Volume of the object, density of the liquid. These are the two factors that influence buoyancy. Archimedes' principle. When an object is immersed completely or partially in a fluid, the buoyancy experienced by it will be equal to the weight of the fluid displaced by it. Now we can learn about the ancient scientist Archimedes. Archimedes was born in 287 BC at Syracuse, a port city in Italy. He lived during the rule of Hero II. King Hero commissioned a goldsmith to fabricate a crown. He commanded Archimedes to find out whether there was any impurity in the crown. Archimedes was perplexed. He knew that the density of pure gold could be calculated by dividing the mass of the gold bar by its volume. His confusion was how to calculate the volume without damaging the crown. When he stepped into his bath, he could see water overflowing. This made him realize that he could calculate the volume of an object by finding the volume of the water displaced by it. By finding the density and volume of the doll, he could prove that the crown contained impurities. He was stabbed to death by the Roman soldier in 212 BC during the Second Punic War. This happened when he was engaged in the complicated mathematical activities related to circles. Principle of flotation. Weight of a floating body is equal to the weight of the fluid displaced by it. When a body is fully immersed in a fluid, the volume of the displaced fluid will be equal to the volume of the body. Relative density.
Relative density of a substance is the ratio of the density of the substance to the density of water. Since it has a ratio, relative density has no unit. A hydrometer is a device that is used to measure the relative density of a liquid. Pascal's law. The pressure applied at any point of a liquid at rest in a closed system will be experienced equally at all parts of the liquid. Capillarity. The rising of water in a tube against gravitation or against the weight of water is known as capillary rise. The depression of liquid in a tube is capillary depression. The rise or depression of a liquid in a narrow tube or a minute hole is capillarity. The attraction between the molecules of the same type is the adhesive force. The adhesive force is the force of attraction between the molecules of different type of substances. Capillary rise occurs when the adhesive force is greater than the cohesive force, but when the cohesive force occurs when the adhesive force is greater than adhesive force, capillary depression will take place. Viscous force. Between the layers of a liquid in motion, there is a friction of force parallel to the layers, which try to prevent the relative motion between the layers. This friction of force is the viscous force. Viscosity is the characteristic property of the liquid to opposes the relative motion between its different layers. When temperature increases, the viscosity of a liquid decreases. The body temperature of a person who gets an electric shock falls suddenly. As a result, the viscosity of the blood increases, causing hindrance to the flow of blood, resulting in a heart attack. When massaged, the body becomes warm and the viscosity of the blood reverts to normal level. The person thus overcomes the dangerous situation. This is the time for wind-up our class. Thank you, students. Hi students, my name is Alina Elisatani. Today I am taking physics second chapter magnetic effect of electric current. First of all, we have to study what do you mean by magnetic effect of electric current. When a current passes through a current carrying conductor, it produces a magnetic field. This phenomena is known as magnetic effect of electric current. The scientist who discovered this magnetic effect of electric current is Hans Christian Ørsted in 1820. What are the major findings of Ørsted experiment? There are 2 points. A magnetic field is developed around a current carrying conductor. The direction of the magnetic field changes when the direction of the electric current changes. We can find out the direction of the magnetic field produced by a current carrying conductor by using right hand thumb rule of James Clerk Maxwell. Who proposed this right hand thumb rule? James Clerk Maxwell. Then right hand thumb rule. Imagine you are holding a current carrying conductor with right hand in such a way that the thumb represents the direction of the current and the other fingers encircles the conductor gives the direction of the magnetic field. Then right hand screw rule. If a right hand screw is rotated in such a way that its tip advances along the direction of the current in the conductor, then the direction of the rotation of the screw gives the direction of the magnetic field around the conductor. Solenoid. A solenoid is an insulated wire mounted in the shape of helix. We can find polarity of solenoid by the flow of electric current. The end of the solenoid at which its current flows in clockwise direction will be south pole, and the end of the solenoid at which the current flows in anti-clock direction will be north pole. Factors affecting the strength of the magnetic field of a solenoid carrying current. Intensity of electric current, number of turns of solenoid, presence of soft iron core. How can we increase the strength of magnetic field of a solenoid carrying current? Increase the intensity of electric current, increase the number of turns of solenoid, insert a soft iron core. Difference between bar magnet and solenoid. Bar magnet. The magnetism is permanent, polarity is permanent, strength of the magnet is permanent. Solenoid. Magnetism temporary, polarity changes, strength of the magnet changes. Fleming's left hand rule. Hold the forefinger, the middle finger and the thumb of your left hand in 3 mutual perpendicular directions. If the forefinger indicates the direction of the magnetic field and the middle finger indicates the direction of the current and the thumb indicates the direction of the force of that conductor,
Motor principle. A conductor which can move freely and which is kept in a magnetic field experiences a force when the current passes through it. It moves. The working of electric motor fan mix is based on this motor principle. Then we have to study the parts of electric motor. Two magnetic poles, armature, graphite brushes, split ring commutator, axis of rotation of motor. Armature. Armature is a metallic coil wound around a soft iron core, so it can move freely. Split ring commutator. To change the direction of the current through the coil after every half rotation. It is an important question. Split ring commutator. To change the direction of the current through the coil after every half rotation. Magnetic poles. To provide magnetic field. Then working of electric motor. The armature coil is placed in the magnetic field. When a current passes through this coil, it rotates. When the coil completes one half rotation, the split ring commutator changes the direction of the coil. And then the direction of the force also changes. The coil rotates in the opposite direction and this process is repeated. Explain the working of moving coil loudspeaker. First of all, you have to write the motor principle and write the parts, then working. A conductor which can move freely and which is kept in the magnetic field experiences a force. When the current passes through this coil, it moves. Parts. Soft iron shield, soft iron core, connecting wire, voice coil, field magnet, diaphragm. Working. Electric pulses from a microphone is strengthened using an amplifier and sent it through the voice coil of a loudspeaker. The voice coil is placed in the loudspeaker. When electric impulses passes through this voice coil, it vibrates according to electric pulses. Since diaphragm is connected to the voice coil, it also vibrates and produces sound. It is time for winding up our class. Thank you, students. Good morning, children. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താ ഓൾജിബ്രായിക് മെത്തേഡ്. സോ ആ ഓൾജിബ്രായിക് മെത്തേഡിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഞാൻ വായിക്കാവേ, ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാണ്. The perimeter of a rectangle is 80 cm and its length is 1 more than twice the breadth. What are its length and breadth? അതായത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ, ആ പെരിമീറ്ററിൽ നമുക്ക് 80 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ 80 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഗീവൺ ആണ്. ഇനി അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? 1 more than twice the breadth. അതായത് ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്തിനേക്കാൾ 2 ഇരട്ടിയും 1 കൂടുതലുമാണ്. ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര, ബ്രെഡ്ത്ത് എത്ര? അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനെന്താ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. ഏതൊരു പ്രോബ്ലത്തിന് എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അതിനെ എന്തായിട്ട് എടുക്കണം? എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. ആ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. ഇനി അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദ ബ്രെഡ്ത്ത്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ? ബ്രെഡ്ത്താ, ലെങ്ത് അല്ല. കാരണം എന്താ, ലെങ്ത്തിന്റെ ഒരു ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ? 1 more than twice the breadth. ബ്രെഡ്ത്തിനേക്കാൾ 2 ഇരട്ടിയും 1 കൂടുതലുമാണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ? ബ്രെഡ്ത്ത് ആയിരിക്കും. സോ ലെറ്റ് എക്സ് ബി ദ ബ്രെഡ്ത്ത്. ബ്രെഡ്ത്തിനെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. ഇനി ലെങ്ത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കേ, ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ? 1 meter than twice, 1 more than twice the breadth. അതായത് ബ്രെഡ്ത്തിനേക്കാൾ 2 ഇരട്ടി 1 കൂടുതലാണ്. സോ twice means 2x plus 1 കൂടുതൽ, സോ +1. സോ ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2x plus 1. ഇനി പെരിമീറ്റർ റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, എത്രയാ? 80 സെൻറ്റിമീറ്റർ. സോ പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 80 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗീവൺ ആണ്. ഇനി നമ്മുടെ ആ പെരിമീറ്റർ, ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിലെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നേരത്തെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരുവാണ്. 2 into L plus B is equal to 80 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇനി ഈ 2 into L plus B എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെയാണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് 2 into L plus B. അതായത് 2 into length plus breadth is equal to എത്രയാ? നമ്മുടെ പെരിമീറ്റർ, റെക്റ്റാങ്കിളിലെ പെരിമീറ്റർ എത്ര? 80 സെൻറ്റിമീറ്റർ. സോ ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതി. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 2 into L plus B നെ നമുക്ക് ലെങ്ത് എത്രയായിട്ട്? 2x plus 1. സോ ആ ലെങ്തിന് അവിടെ 2x plus 1 ഞാൻ എടുത്തെഴുതും. നോക്കിക്കേ, 2 into ലെങ്ത്, ആ ലെങ്തിന് താഴെ എന്ത് എഴുതി? 2x plus 1. ലെങ്ത് is equal to 2x plus 1
പ്ലസ് എക്സ്. ഈ എക്സ് എന്താ? ബ്രെത്തിന് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു. സോ 2 × 2x + 1 പ്ലസ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു 80. അതായത് ലെങ്തിനെ ബ്രെത്തിനെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയെടുത്തു. അതിനെ 80 ഇസിക്കൽ ടു 80 എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി നോക്കിക്കേ, 2 × 3x + 1 ഇസിക്കൽ ടു 80. ഇനി ഈ 3x+ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കാം. ഈ മൂലത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കണ്ടോ 2x ഉണ്ട്, 2x ഉണ്ട്, ഒരു x ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2x എക്സും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 3x കിട്ടും. സോ അതിനെ കുറച്ചുകൂടി ചെറുതാക്കി 2x + x എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക്? 3x. സോ 3x + 1 ഇസിക്കൽ ടു 80 എന്ന് എഴുതി. ഇനി ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന 3x + 1നെ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഇൻറ്റു ആയിട്ടുള്ളതിനെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് നോക്കിക്കേ, 80/2 ഇസിക്കൽ ടു 40. ഈ 80/2 കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത എന്താ? 2 × ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2 × 3x + 1. സോ ഇൻറ്റുവിനെ ക്രോസ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താകും? ഡിവൈഡ് ആകും. സോ 80/2 നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 40 എന്നുള്ളത് കിട്ടും. അപ്പോൾ 3x + 1 ഇസിക്കൽ ടു എത്രയാ? 40. ഇനി നമുക്ക് കാണുന്നത് എന്താ? 3x. Therefore 3x ഇസിക്കൽ ടു 40 - 1 ഇസിക്കൽ ടു 39. ഈ +1 ക്രോസ് ആകുമ്പോൾ എന്താകും? മൈനസ് ആകും. സോ 40 - 1 ഇസിക്കൽ ടു 39. സോ 3x ഇസിക്കൽ ടു എത്രയാ നമുക്ക് കിട്ടിയത്? 39. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ x1 ഒന്ന് കാണണം. അതിൻ്റെ x ഇസിക്കൽ ടു 39 ഡിവൈഡ് ബൈ 3. 3x ഇൻറ്റു ആണ്. 3 × x ഇസിക്കൽ ടു 3x. സോ ഇൻറ്റുവിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താകും? ഡിവൈഡ് ആകും. സോ 39 ഡിവൈഡ് ബൈ 3 ഇസിക്കൽ ടു 30. അപ്പം ഈ എക്സ് നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്? ബ്രെഡ്. സോ നമുക്ക് ബ്രെഡ് എത്രയായിട്ട് കിട്ടി? 13 മീറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡും ലെങ്ത്തും കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ലെങ്ത് ഇസിക്കൽ ടു, ലെങ്ത് എന്താന്ന് പറയുന്നത്? 2x + 1. 2x + 1. നമുക്ക് ഈ എക്സ് എന്തായിട്ട് കിട്ടി? 13 മീറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ? സോ 2 × x അവിടെ എത്രയാ നമുക്ക് കിട്ടിയത്? 13. സോ 2 × 13 + 1. 2 × 13 ഇസിക്കൽ ടു 26. 26 + 1 ഇസിക്കൽ ടു 27 മീറ്റർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഇസിക്കൽ ടു 13 മീറ്റർ എന്നും ലെങ്ത് എത്രയാ? 27 മീറ്റർ എന്നും കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കി നമ്മൾ ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? ഇത് 13 കിട്ടി, ലെങ്ത് 27 കിട്ടി. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തോ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 2 × a + b. സോ 2 × 27 + 30. അതായത് 27 + 30 ഇസിക്കൽ ടു 40 കിട്ടും. ഇൻറ്റു 2. 40 × 2 നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 18 കിട്ടും. സോ 80 നമ്മുടെ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം 2ലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം. ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഓൺ എ ലൈൻ another line is to be drawn such that the angle one side is 50 more than on the other side. How much is the smaller angle? അതായത് ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു ലൈൻ വരച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എത്രയാ? 50 ഡിഗ്രി കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്മോളസ്റ്റ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്മോളർ സൈഡ് എത്രയാണ്? അപ്പം നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഞാൻ ഫോം ചെയ്തു, ഒരു ലൈൻ വരച്ചു, അതിൻ്റെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലൈൻ. ഇനി ഇവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻ നോക്കിക്കേ. ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിക്കുന്നത്, ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ? ഒരു സൈഡ് എന്താ? 50 മോർ ദാൻ ആണ്. സോ ഞാൻ അവിടെ എന്തിനെ എഴുതി? x + 15. എന്നിട്ട് മറ്റേ സൈഡിനെ, അതിൻ്റെ സ്മോളർ സൈഡിനെ എന്താക്കി? x ആക്കി. ഞാൻ മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യനിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ, നമുക്ക് എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ x ആയി. നമുക്കിവിടെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? സ്മോളർ ആംഗിൾ ആണ്. സോ എക്സിൻ്റെ കൂടെ +50 ഡിഗ്രി, അതിനേക്കാൾ 50 ഡിഗ്രി കൂടെ കൂടുതലാണ് എന്താ? ലാർജർ സൈഡ്. അപ്പോൾ സ്മോളർ സൈഡ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എഴുതി? x ആയിട്ട് എഴുതി. നോക്കിക്കേ, let x is the measure of one angle and the measure of second angle is x + 50 degree. അപ്പം അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരുവാണ്. നോക്കിക്കേ, x + 50 ഡിഗ്രി ഇസിക്കൽ ടു 180 ഡിഗ്രി. അപ്പം ഈ 180 ഡിഗ്രിയുടെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾസ് ഫോംഡ് ഓൺ എ ലൈൻ ഓർ എ ലീനിയർ പെയർ. നോക്കിക്കേ, നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ലീനിയർ പെയർ. ഒരു ലീനിയർ പെയറിന്റെ ഫുൾ സം എന്താണ്? 180 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. സോ ഈ x + 50 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? 180 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അതുമല്ല ഇതൊരു ആംഗിൾസ്, ഒരു ലൈനിലെ ആംഗിൾസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, രണ്ട് ആംഗിൾസ് കണ്ടോ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ അതിനെ എടുക്കുകയാണ്, x + 50 ഡിഗ്രി ഇസിക്കൽ ടു 180 ഡിഗ്രി. ഞാൻ മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്ര x ഉണ്ട്? 2x ഉണ്ട്. സോ 2x + 50 degree is equal to 180 degree. ഇനി
180 ഡിഗ്രി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ 2x മാത്രം നമുക്ക് എന്താ x ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ x കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. സോ 2x ഈസിക്കൽ ടു 2x മാത്രം എഴുതി 180 മൈനസ് 50 ഈസിക്കൽ ടു 130 ഡിഗ്രി. ഈ 130 ഡിഗ്രി കിട്ടിയത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പ്ലസ് 15 നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താകും? മൈനസ് ആകും. സോ 180 മൈനസ് 50 ഈസിക്കൽ ടു 130 ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും. ഇനി 2x എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? 130. സോ നമ്മുടെ എയിം ആയി എക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 130 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഈസിക്കൽ ടു 65. ഈ 2 ഇൻറ്റു എക്സ് 2xനെ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിളിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താകും? ഡിവൈഡ് ആകും. സോ 130 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഈസിക്കൽ ടു 65 ഡിഗ്രി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് എന്താ ഫോം ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടി. എത്രയാ? 65 ഡിഗ്രി. സോ മെഷർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഈസിക്കൽ ടു 65 ഡിഗ്രി. നമ്മുടെ സ്മോളർ ആംഗിൾ ഇനി സ്മോളർ ആംഗിൾ എത്രയാ? എക്സ്. നമ്മൾ അതിനെയാണ് എന്തായിട്ട് എടുത്തത്? എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തത്. സോ എക്സ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? 65 ഡിഗ്രി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെഷർ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നേക്കുന്നത് എന്താ? എക്സ് പ്ലസ് 50 ഡിഗ്രി. ഈ എക്സിന് കൂടെ 50 ഡിഗ്രി കിട്ടുമ്പോഴേ എന്താകത്തുള്ളൂ? നമുക്ക് ഈ ബിഗർ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ നോക്കിക്കേ, ദ മെഷർ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് 50 ഡിഗ്രി. അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്? 65 ഡിഗ്രി ആണ് പ്ലസ് 50. സോ 50 പ്ലസ് 65 എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 65 ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 150 ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും? എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് 65 ഡിഗ്രിയും നമ്മുടെ എക്സ് പ്ലസ് 50 ഡിഗ്രി അതായത് 65 പ്ലസ് 50 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 150 ഡിഗ്രിയും കിട്ടും. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ സം ഓഫ് ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ഇതൊരു ലീനിയർ പെയറുമാണ്. സോ ലീനിയർ പെയറിന്റെ ഫുൾ സം എത്രയാണ്? 180. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ 150 പ്ലസ് 65 കിട്ടുമ്പോൾ 180 കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണം. 5 പ്ലസ് 5 10 0 1 പ്ലസ് 1 2 6 പ്ലസ് 2 8 നമുക്ക് അല്ല 180 ഡിഗ്രി കിട്ടും. സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് കണക്ക് ശരിയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ടു ഓൾ. താങ്ക്സ് ടു ഓൾ. ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ. Good morning, children. Good morning, Miss. Are you fine? Yes, Miss. Today all are present now? Roll number 1. Present, Miss. Roll number 2. Present, Miss. Roll number 3. Present, Miss. Roll number 4. Present, Miss. All are present. So, did you read the third portion, the learning the game? Yes, Miss. So, today I am going to take the new lesson, Bang the Drum. Take the page number 30. Did you see the poem? Did you see the poem? Yes, Miss. Okay. So, this poem is written by Bryan Adams and Neil Furtado. They are two poets. They are Canadian singers. They are world Canadian singers. They sang the song Bang the Drum. Okay? And I will give you the short introduction about this. The singer are arguing that to dream big and aim high and start to win the race. Not to win the race, you should participate and give the best entries. They are saying that not to win the race. You should participate in every and each game in the Olympic Games and you should win. Not to win like that, you should participate and give the best. Okay, give the best in race. And back to the poem. You and I together we reach for the sky. It's not about winning, it's all about playing the game. I said in the introduction that you and I together, yes, you and I together reach for the sky. Maybe it will be fast, maybe it will be second, third, and like that. And if there is 10 participants, 1 or 2 will be the winner. Yes? So they are saying that you and I together we reach for the sky. It's not about winning. It's not about winning. It's about playing the game. It's not about the winning. To participate and give the best in race. They are saying like that. Not to winning. It's to play the game from east and west. Each of
as trying our best. Chasing a dream, burning to follow the flame. So from east and west, all are trying our best. Yes, all are from east and west. All are coming to play the games. Yeah, all are Yes, miss. coming to play the games. So chasing a dream, burning to follow the flame. And in next stanza, bang the drum, little more, so the whole world can hear. So the whole world can hear. Bang the drum, little louder. Why they are saying to bang the drum little louder? To hear the sound of bang. Yes, if you bang the drum, you will hear the sound. If you bang the drum little louder, we can hear little clearly also. So they are saying that bang the drum little louder. Sing the song little louder, so the whole world can hear. The whole world can hear. So sing the song little louder, so whole world can hear. So whole world can hear. Did you understand that? Yes, miss. Any doubts in that? No, miss. So we can move to the next answer. From near and far. Near opposite Far. far. So that is saying from near and far. Far is clear when you are in this your moment. Your time to light the gun. Your time to run like a wind. They're saying that it is time to participate and run like a wind. Yes, in our participant, if you are participating in running race, you should run like a wind as much you can and do your best in participate the game and do your best in games. They're saying that you should run like a wind, okay, and dream big, aim high, even believe you can fly. Even if you all let the game begin. You should believe that I can fly. Yes, you all can fly. Do you all can fly? No, miss. You should believe that I can fly. You should believe that I can fly, and you should dream big and aim high also. So we have a belief to fly. So if we are participating in the game, we have the aim to big aim. Okay, and we also believe that we can fly. Okay, give it you all. Let the games begin. Bang the drum a little louder so the whole world can hear. So the whole world can hear. Jump up little higher. The whole world can see ya. The whole world can see ya. Sing the song a little louder so the whole world can hear. So whole world can hear. So now I'm just reading because it's the same repeating point. Okay. So you can understand that very simple sentence is that because it's very simple sentence. So when I'm reading this, any doubt, please tell. Okay. Yes, miss. Bang the drum a little louder so the whole world can hear. The whole world can hear. Bang the drum a little louder so the whole world can hear. So whole world can hear. Sing the song little louder so the whole world can hear. The whole world can hear. It is repeating like that also. And this poem is written by Vance Adam and Niels Furtado. Okay. And do you have any doubt in this poem? No, miss. Did you understand all the poem? Yes, miss. Okay. Read the first stanza. Read the first stanza and any doubt in that poem? No, miss. No. Did you understand that poem? Yes. All the sum I went to write them in board and also. No, miss. So it is time to wind up my class. So see you next class. Bye. Thank you, miss. Okay, good morning students. All of you stand. We can start with a silent prayer. So, today we are going to start a new lesson. That is chapter 3, pairs of equations. You know that you have studied last class. Okay. So, pairs of equation means
ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും, അതിൻ്റെ അകത്തെ പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ നമ്പർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ ഗിവൺ ഇൻഫർമേഷൻസ്, അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്തെ ഗിവൺ ഇൻഫർമേഷൻസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വി ക്യാൻ കൺസിഡർ എക്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, all of you take notebook and textbook. Okay, take fast. So I'm going to tell a problem. Write the question. So there are 100 beads in a box. There are 100 beads in a box, and some of them were black and some of them were white. 10 more than white. Black than white. How many black beads and how many white beads? So we have to find how many black beads and how many white beads are there. So look at here. So example, total number of beads is 100. In the question is there total number of beads is 100. So we have to find number of white beads and number of black beads. Okay. Okay, so condition. Here they told one condition, that is number of black bead is greater than number of white beads. So our first method. So when we are going to do this problem, there are many ways to solve this problem. Okay, only I am going to tell the first method. Okay, we can extract x. Number of black bead is x and number of white beads. Look here. Don't write this time. Okay. Number of white bead is equal to x minus 10. Okay. So therefore we have to take x plus x minus 10. So x plus x minus 10 is equal to 100. So therefore x plus x minus 10 is equal to 100. Then we have to solve this. So x into x is equal to 2x minus 10 is equal to 100. So 2x is equal to here 100. Then here minus. Then this will go here. So 100 plus 10. So we got 2x minus 2x is equal to 100. So we got the value of x is equal to 55. So we got the value of x is equal to 55. Did you understand? Okay. Number of black beads is equal to 55. So we got the value of x, that is 55. So black beads is equal to 55. Okay. Number of white beads. Okay. Next we have to find the number of white beads. They have told that black bead is x and white bead is equal to x minus 10. So we have to x minus 10. So 55 minus 10, that is 45. So we get white beads as 45. So next is second method. Okay, second method is number of black beads is x. We take number of black beads as x and number of white beads as y we have take, and therefore we are going to equate equations. So x plus y is equal to 100. That is our first equation, and x minus y is equal to 10. That is our second equation. We got two equations. So solve 1 and 2. We have to solve these two equations. So we have to solve this through substitution method or elimination method. So x plus y is equal to 100 and x minus y is equal to 10. So y will be cut and x plus x is equal to 2x. Then 100 plus 10 is equal to 110. Did you understand the second method? Okay. Did you understand, no? If you don't understand, you can ask to me. Okay. So 2x is equal to 110. So we got the value of x as 55. We got the third equation. So equate x is equal to 55 in equation number 2. We have to equate x is equal to 45 in equation number 2. Then only we got the value of y. So x minus y is equal to 10. We got the value of x as 55. Look here. We got now value as 55. So we have to x minus y is equal to 10. So 55 minus 10. 55 minus 10. 55 minus y is equal to 10. Okay. So minus y is equal to 10 minus 55. So we got as y is equal to 45. Did you understand? So one more method is there. That is so in our bead problem, 2x is equal to x plus y plus x minus y is equal to 110. So 2y is equal to x plus y minus x minus y is equal to
90. So now we see that x is equal to 55. That is the third method. This is first method. This is equation. Second method using algebraic expression. And our third method is this, that 2x is equal to x plus y and x plus y plus x minus y is equal to 1 10. So 2y is equal to x plus y minus x minus y is equal to 90. So now we get that x is equal to 55 and y is equal to 45. Okay, I think did you understand, no? So you have to write this problem. I only gave an introduction of this chapter. Next class we can study detail about it, and you have to do this problem. Okay, whether right or not, no problem. You have to do it yourself. Okay. So next class we can wind up our class today now. So hi my dear students, how are you all? Fine. Okay, my name is Sakshya and I am your English teacher. The true teachers are those who helps us think ourselves. Do you know whose words are these? Yes, Dr. S. Radhakrishnan. Do you want to learn more about him? Okay. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was our second president from 1962 to 1967 and first vice president from 1952 to 1962. He was born on 5th September 1888 in Tiruvallur district, Tamil Nadu. And specialty of 5th September is Teachers' Day. It's because this day is celebrating because to mark the birth anniversary of Dr. S. Radhakrishnan, who was a philosopher and a teacher. He has wrote many books like An Idealist View of Life, Indian Philosophy, The Principal Upanishads, Religion and Society, etc. Like this, he have wrote many books. Most of the books are based on religion. He have got Bharat Ratna in 1954. Do you know Bharat Ratna is the highest award in India, and Templeton Prize also. He have nominated 27 times for Nobel Prize, 16 times for Nobel Prize for Literature, because he have brought many books, and 11 times for Peace Prize. And on 17th April 1975, Dr. S. Radhakrishnan has passed away. And this is all for today. Thank you, my dear students. Good morning, students. Myself Angela from grade 10 is here to teach you about the chemistry, periodic table, and the electronic configuration. So this is an image of calcium Bohr model. So here you can see 4 shells: K shell, L shell, M shell, and N shell. K shell contain 2 electrons, L shell contain 8 electrons, M also contains 8 electrons, and here N contains 2 electrons. So as K is the first shell, it also has 1 subshell. The name of the subshell is S, and it also contains 2 electrons. And the second subshell is L, and it contains 2 subshells, S and P. P contains 6 electrons each, and the total is 8 electrons. M contains 3 subshells, S, P and D. D subshell contains 10 electrons each. And the last N shell contains 4 subshells, S, P, D and F. F contains 14 electrons each. So next we can learn how to write the electronic configuration of the elements. So this is the way how we write the subshell-wise electronic configuration. So what do you mean by a subshell-wise electronic configuration?
Subset-wise electronic configuration means the increasing order of the atomic number. So here lithium is equal to 3. The lithium is equal to 3. So we can write 1s2, 2s1. So if we add the above numbers, we should get 3. Next one, Na. Na means sodium. Sodium 11. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Next one is magnesium. That means Mg12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Next one is calcium. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s2. Likewise we can write many elements as this. But rather than this, copper and chromium has some specialities. Chromium is equal to 24. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 and 3d5. And copper 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 and 3d10. So 24 and 29 are electronic number. It is halfly filled or fully filled structure. It has more stable than other substrates, other elements. So we are writing 4s1 and 3d5, 4s1 and 3d10. So children, I hope that you understand what I have taught you. Thank you. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റാണ്. സോഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചരിത്രങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടും പഠിക്കുന്നത്. പഴയകാല ചരിത്രങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോഷ്യലിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ദ റിവർ വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാഠമാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. ദ റിവർ വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നദീതട സംസ്കാരങ്ങൾ എന്നാണ് ദ റിവർ വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്നായിട്ടും മെയിൻ സിവിലൈസേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ, മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ, ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ. പിന്നെ എടുക്കുന്നത് മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ ആണ്. The Mesopotamian civilization flourished in the region where the modern Iraq is situated. Mesopotamia is the land between the river Euphrates and Tigris. This river originated from the American mountain and merged with the Persian Sea. The word Mesopotamia means the land between the river. 4 different civilizations emerged and declined in Mesopotamia. ഇതിനർത്ഥം തന്നെ മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ ഉത്ഭവിച്ചത് അതായത് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോഡേൺ ഇറാഖ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. മെസപ്പൊട്ടോമിയ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂഫ്രട്ടീസ് ആൻഡ് ടൈഗ്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന നദിയുടെ തീരത്താണ് ഇത് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ മൗണ്ടെയിൻ ആൻഡ് മെർജ് വിത്ത് ദ പേർഷ്യൻ സീ. അമേരിക്കൻ മൗണ്ടെയിനിലും പിന്നെ മെഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ പേർഷ്യൻ സീയിലാണ് ഇത് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മെസപ്പൊട്ടോമിയ സിവിലൈസേഷൻ, മെസപ്പൊട്ടോമിയ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ദ ലാൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിവേഴ്സ്. പിന്നെ ഈ മെസപ്പൊട്ടോമിയയിൽ തന്നെ ഒരു 4 ഡിഫറെൻറ്റ് സിവിലൈസേഷൻസ് ഉണ്ട്. They were the Sumerian, the Babylonian, and the Assyrian and the Chaldean. ഇതാണ് 4 സിവിലൈസേഷൻസ് ഈ മെസപ്പൊട്ടോമിയയിൽ തന്നെ ഉള്ളത്. The fertile soil of Mesopotamia helped agricultural progress. അതായത് ഈ മെസപ്പൊട്ടോമിയയിൽ നല്ല ഫലഭൂഷ്ടമായ മണ്ണുകളുണ്ട്. അപ്പം ഈ മണ്ണുകൾ അഗ്രികൾച്ചറിന് അവരെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. It led to trade and constant growth of cities. Uruk and Lagash were the major cities in Asian Mesopotamia. അപ്പം ഈ 2 ഇതാണ് മേജറായിട്ട് ഇവർ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. were also trading centers. ഇതാണ് ഇവരുടെ മേജർ ട്രേഡ് സെന്റർ മെസപ്പൊട്ടോമിയയിലെ. We have discussed the trade link between the people of Mesopotamia and the Indus Valley. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻഡസ് വാലിയിലും മെസപ്പൊട്ടോമിയയിലും ഇൻഡസ് വാലിയിലും ആയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന്. As trade developed, it became essential to record the amounts of the exchanged goods. It even led to the development of the art of writing. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇവർ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എസെൻഷ്യൽ മീൻസ് ആവശ്യങ്ങൾ എന്നാണ് എസെൻഷ്യലിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ട്രേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനും ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കാനും ഗുഡ്സ് ഒക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച്, അതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. പിന്നെ ഇവരൊരു ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു. The Mesopotamian system of writing is called cuneiform. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗിൻ്റെ പേരാണ്
cuneiform. The script was wedge-shaped. They were written on the smooth surface of wet tables. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു വെഡ്ജ് ഷേപ്പാണ്. ഇവരിത് റിട്ടേൺ ചെയ്തത് സ്മൂത്ത് സർഫസ് ഓഫ് ക്ലേ കൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് സർഫസിലായിരുന്നു ഇവരിത് എഴുതിയിരുന്നത്. എ ഷാർപ്പ് സ്റ്റൈലിഷ് വെർ യൂസ്ഡ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ്. പിന്നെ നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ടൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ cuneiform എഴുതാൻ യൂസ് ചെയ്തത്. The tables were then baked in the sun. അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾസ് ഒക്കെ ഇവർ ഉണക്കിയിരുന്നത് സണ്ണിലാണ്. സണ്ണിന്റെ സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ ടേബിൾസ് ഒക്കെ ഉണക്കിയത്. A huge collection of these tables has been found here. അതുകൂടാതെ ഈ ടേബിൾസിന്റെ ചെറിയ ഒരു കളക്ഷനും നമുക്ക് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് മെസൊപ്പൊട്ടോമിയയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വെയർ റിലേറ്റഡ് ടു ട്രേഡ്. അത് മിക്കതും കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മുടെ എവിഡൻസ് മിക്കതും ട്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. They achieved remarkable progress in the field of maths and astronomy. They formulated a calendar based on the movement of moon. പിന്നെ ഇവർക്ക് ഇതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു, പിന്നെ ഇവർ ഇതിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് മാത്സിലും അസ്ട്രോണമിയിലും നല്ലൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, നല്ലൊരു ബുദ്ധി, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ അതിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവരൊരു കലണ്ടർ ഇവർ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവരൊരു കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കി. അത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്? അത് ബേസ് ചെയ്തത് മൂണിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള കലണ്ടറായിരുന്നു ഇവരുണ്ടാക്കിയത്. And they divided year into 12 months and month into 4 weeks and a day into 24 hours. പിന്നെ ഇവര് ഈ ഒരു കലണ്ടർ ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ 12 മാസം വെച്ചു. പിന്നെ അത് 4 വീക്കായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഒരു മാസം 4 വീക്കായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഒരു ദിവസം 24 hours ആയിട്ട് അവരത് ചെയ്തു. They knew division, multiplication and square root. ഇവർ ഈ മാത്സിലൊക്കെ ഇവർക്ക് അറിയായിരുന്നു ഡിവിഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും സ്ക്വയർ റൂട്ടൊക്കെ. And the construction of temple, namely ziggurat, is the evidence of the amazing architecture skill of Asian Mesopotamia. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കൂടാതെ ഇവരൊരു ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു, ഇവരൊരു ടെമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കി. ആ ടെമ്പിളിന്റെ പേരാണ് സെഗ്രുട്ട്. അപ്പൊ ഈ ടെമ്പിൾ ഒരു എവിഡൻസ് ആണ്, ഇവരുടെ അമേസിങ് ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ ഒരു എവിഡൻസ് ആണ് മെസൊപ്പൊട്ടോമിയയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഈ സെഗ്രുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടെമ്പിൾ. ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് സിറ്റിയിലാണ്. They were built on artificial hill hooks using bricks. ഈ ടെമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഹിൽ ഹൂക്സ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ യൂസിങ് ഈ ബ്രിക്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ഈ ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ ആണ്. The Chinese civilization flourished in the valley of river Huanghe. Agriculture was the base of this civilization. അതായത് ഈ ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തത് ഹൊയാങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന നദിയുടെ തീരത്താണ്. അഗ്രികൾച്ചർ വാസ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദിസ് സിവിലൈസേഷൻ. ഇവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവരുടെ ഓക്യുപ്പേഷൻ ആയിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ. They were also skillful in weaving, making pottery and silk production. ഇവർക്ക് വീവ് ചെയ്യാൻ തുന്നാനൊക്കെ അറിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവര് പോട്ടറി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ സിൽക്ക് അറിയാലോ, സിൽക്ക് കൊണ്ട് സിൽക്ക് ഒക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇവര് ചെയ്യുന്നുണ്ടായി, സിൽക്കിന്റെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ. The art of writing exists in ancient China as well. ഈ ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തത് ചൈനയിൽ വെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. The script was pictographic, not alphabetic. ഇപ്പം നമ്മൾ മെസൊപ്പൊട്ടോമിയ സിവിലൈസേഷനും ഈ സിവിലൈസേഷനും കണ്ടത്. അപ്പം രണ്ടിലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിവിലൈസേഷനിൽ ഇവർ എഴുതുവല്ലായിരുന്നു. ഇവരുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിക്ചോഗ്രഫിയാണ്. പിക്ചോഗ്രഫി മീൻസ് പിക്ചറാണ് ഇവർ എഴുതി തരും. ഇപ്പം നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എഴുതിയൊക്കെ ഇവർ പടം വരച്ചാണ് ഇവരെ എല്ലാ സൂചനകളും ബുക്കിലൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. Later it developed into an ideographic script. ഇതൊരു ideographic script ആയിട്ട് പിന്നെ ഇത് ഡെവലപ്പ് ആയി. Like Asian, Mesopotamia and Egypt,
ancient Chinese to formulated a calendar in which year consists of 365.5 days. അപ്പോൾ എല്ലാ സിവിലൈസേഷനിലും ഇവർ ഓരോ കലണ്ടേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Which is their use of bronze, agricultural progress, development of trade and craftsmanship, the art of writing, progress in the field of science, etc. were the remarkable common features of this civilization. This civilization common feature ആണ് ഇവർ ബ്രോൺസ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു, അഗ്രികൾച്ചർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു, ക്രാഫ്റ്റ്മാൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തു, പിന്നെ ഇവർ ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫീൽഡ് സയൻസിലുള്ള ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. റിമാർക്കബിൾ കോമൺ ഫീച്ചർ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ സിവിലൈസേഷൻ്റെ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഇനി അടുത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷനാണ്. ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നൈൽ എന്നാണ് ഈജിപ്ത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പം ഇവിടെ മെയിനായിട്ടും പിരമിഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മമ്മീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലറിഷ് ദ വാലി ഓഫ് റിവർ നൈൽ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നൈലിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ മെയിനായിട്ട്. അഗ്രികൾച്ചർ വാസ് ദ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ദി സിവിലൈസേഷൻ. ഈ സിവിലൈസേഷൻ്റെ അഗ്രികൾച്ചർ ആയിരുന്നു ഈ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഈജിപ്ത് ഓൾസോ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ വീവിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലാസ് വെയർ. തുന്നലിനും ഗ്ലാസ് വെയറിനും ഇവർ ഇത് യൂസ് ചെയ്യും, ഇവർക്ക് കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവരൊരു ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഫോം ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹെറോഗ്ലിഫിക്സ് വിച്ച് മീൻസ് സീക്രട്ട് റൈറ്റിംഗ്. ഇവരുടെ ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പേരായിരുന്നു ഹെറോഗ്ലിഫിക്സ്. ഇതിൻ്റെ മീനിങ്, ഈ ഹെറോഗ്ലിഫിക്സിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്രട്ട് റൈറ്റിംഗ് എന്നായിരുന്നു. ദേ യൂസ്ഡ് ലീവ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് കോൾഡ് പപ്രൂസ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഇവർ ഈ ഇത് എഴുതാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലീവ്സ് ആയിരുന്നു. പപ്രൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലീവ്സ് ആയിരുന്നു ഇവർ ഇത് എഴുതാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തത്. ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സയൻസ്, അവർക്ക് സയൻസിൽ നല്ലൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ദ ഫോർമുലേറ്റഡ് എ സോളാർ കലണ്ടർ. ആസ് പെർ ദിസ് കലണ്ടർ ഇയർ ഹാഡ് 365 days. അപ്പം ഇവരൊരു കലണ്ടർ ഫോം ചെയ്തു. അത് സോളാറായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തൊരു കലണ്ടർ ആയിരുന്നു. അതിൽ ഇവർ 365 day ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക്. അവരത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, 12 months ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ആൻഡ് 30 days for each month. The remaining 5 days they set as her celebrations. The advancement in the field of mathematics is also scientific. ഇവർക്ക് സയൻസിലും മാത്സിലും നല്ലൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, നല്ലൊരു ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു ഇവർക്ക്. They could calculate the area of triangle and rectangle. ഇവർക്ക് ഈ മാത്സിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ ഇവർക്ക് ഏരിയ, ട്രയാങ്കിളിനെയും റെക്ടാങ്കിളിനെയൊക്കെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് അറിയായിരുന്നു. To determine time, they made Sundar a clock that tells times by shadow cast by the sun and water clock that works on water current. അപ്പോൾ ഇവർ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കി. അത് ഷാഡോ ആണ്. പിന്നെ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ഉള്ള ഒരു ക്ലോക്ക് ആയിരുന്നു. ഓൺ വാട്ടർ കറണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. The Egypt were also skillful in sculpture. It is the evidence for Sphinx, a statue with a lion's body and human head. അപ്പം ഈ ഒരു ഈജിപ്തിൽ ഇവരൊരു സ്റ്റാറ്റു ഉണ്ടാക്കിയാണ്. ഈ സ്റ്റാറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിനിക്സ് എന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലയൺസ് ബോഡി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഹെഡ്, സിംഹത്തിൻ്റെ ശരീരവും മനുഷ്യൻ്റെ തലയുമായിരുന്നു ഈ ഒരു സിവിലൈസേഷനിലെ മെയിൻ സ്കൾപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. താങ്ക് യു. ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ. Good morning, dear students. Today we are going to discuss about the parts of a flower. What is a flower? Yes, the flower is a specialized shoot in which the leaves are modified into petals. The petals are usually dull colored or very attractive. The flower is attached to the plant part by the means of a stalk or pedicel. Stalk is also called pedicel. And in some flowers, the stalk or pedicel is absent and such flowers are called sessile. What are they called? Sessile. The tip of the stalk may be enlarged to form a cup-shaped receptacle
or thalamus. The receptacle or thalamus is a flat, broad, cup-shaped part above the sepals on which the 4 walls of a flower are borne. The flower is mainly divided into 4 walls, and where are they present? They are borne on the thalamus. The first wall of a flower is called calyx, and they are made up of sepals. The sepals are usually green, and the group of sepals are collectively called calyx. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്, എല്ലാവർക്കും മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ അടുത്ത പാഠത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അടുത്ത പാഠത്തിന്റെ പേരാണ് ഉടുപ്പാന്റെ കിണർ. ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് രചിച്ചിട്ടുള്ള രചയിതാവിനെ പരിചയപ്പെടാം. കരൂർ നീലകണ്ഠൻ പിള്ളയാണ് ഈ കഥ രചിച്ചത്. 1898 ഫെബ്രുവരി 22 കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഏറ്റുമാനൂരിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അധ്യാപനമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന തൊഴിൽ. സാഹിത്യ പ്രവർത്തന സംഘടനത്തിന്റെ അംഗമായിരുന്നു, സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. നിരവധി കഥകളും നോവലുകളും ഇദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. 1975 സെപ്റ്റംബർ 30 ഇദ്ദേഹം ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. ഇത്രയുള്ള രചയിതാവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇനി പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ആ ചെറു നഗരത്തിൽ പലയിടത്തും ഉടുപ്പാനെ കാണാം. ഹോട്ടലുകളുടെ വാതിൽക്കൽ, വണ്ടിപ്പേട്ടയിൽ, വളക്കടവിൽ തന്നെക്കാൾ ഭാരമുള്ള ചുമടിന് കീഴെ പട്ടണം ഉറഞ്ഞാൽ പിടിക്കത്തിനയിൽ അവൻ കഴിയും മട്ടിൽ പണിയെടുക്കും. കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ജീവിക്കും. ഉടുപ്പാൻ ആരുമില്ല, എങ്കിലും ആ തരുണം കെട്ടും തനിക്ക് ചില ചുമതലകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ്. ആ ചെറു നഗരത്തിൽ, ചെറിയ നഗരത്തിലാണ് ഉടുപ്പാൻ ജീവിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ പലയിടത്തും നമുക്ക് ഉടുപ്പാനെ കാണാം. ഹോട്ടലുകളിൽ, വണ്ടിപ്പേട്ടയിൽ, പിടിക്കത്തിനയിൽ, അങ്ങനെ പലയിടത്തും. എന്നാൽ ഉടുപ്പാന് ആരുമില്ല, എങ്കിലും അയാൾ കഴിയും മട്ടിൽ പണിയെടുക്കും. കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ജീവിക്കും. അവന്റെ ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾ വളരെ ചെറുതാണ്, എങ്കിലും അവനത് ഗുരുവായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം അവന് എല്ലാവരും തുച്ഛമായിട്ടുള്ള കൂലിയെ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ പണിയെടുത്താലും. ആൾക്കാർ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു. ഉദരത്തിന്റെ പരാതിയാണ് അവൻ ഉറക്കപ്പാട്. ഹൃദയത്തിനുമുണ്ട് അവനോട് ആവലറികൾ. മരത്തണലിലിരുന്ന വൽക്കാരുടെ കേണിരിക്കുന്ന കുരുടനെയും, മഞ്ഞിൽ മരിച്ച് വേലിൽ പൊഴിഞ്ഞ് മലയത്ത് നനഞ്ഞ് വഴിവക്കിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന കൊച്ചുങ്ങളെയും, ചായക്കടയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ചൂടുവെള്ളം ഗ്യാച്ചിട്ട് തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളം തലവഴി ഒഴിക്കപ്പെട്ട കിഴവിയെയും മറ്റും പറ്റി ഉദാസീനത കാണിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. ഉദരത്തിന്റെ പരിവേദനം ഉടുപ്പാൻ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. ഹൃദയത്തിനുമുണ്ട് അവനോട് ആവലാതികൾ. സഹതപിക്കുന്നതും അവന്റെ നിലയിൽ അഹങ്കാരമാണ്. സഹോദരങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ അവന് മോഹമുണ്ട്, കഴിവില്ല. ഇതിൽ പറയുന്നത് അവന്റെ ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ വളരെ ചെറുതാണ്, എങ്കിലും അവനത് വലുതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം അവൻ കഴിയും മട്ടിൽ പണിയെടുക്കുമെങ്കിലും വളരെ തുച്ഛമായ കൂലിയാണ് അവന് കിട്ടിയിരുന്നത്. അവന്റെ വിഷ പടക്കാൻ പോലും അവന് കൂലി കിട്ടിയിരുന്നില്ല. സഹതപിക്കുന്നതും അവന്റെ നിലയിൽ അഹങ്കാരമായിട്ടാണ് അവന് തോന്നിയിരുന്നത്. സഹോദരങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ മോഹമുണ്ട്, എങ്കിലും അവന് ആ കൂലി കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ചെന്ന് പാഠഭാഗം നന്നായി വായിച്ച് പഠിക്കണം. A very good morning to all my dear students. Hope you all are safe at home. By the by, how was your autumn vacation? Hope you all enjoy with your family. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ? അതുപോലെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ ഞാനൊരു ദിവസം ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കയറി, നിർത്തിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ബസ്സിൽ കയറി ഇരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ സീറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈവർ ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം ഞാൻ പുറകോട്ട് വീഴാൻ പോയി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് എത്താറായി. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഡ്രൈവർ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ മുന്നോട്ട് വീഴാൻ പോയി. അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതെന്ന്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി, എവറി ബോഡി in its state of rest or motion has the tendency to continue its state, and that is what is called inertia. We can move to the definition. The property of an object by virtue of which it tends to retain its state of rest or motion is called inertia. And inertia is Newton's first law of motion.
According to Newton's first law of motion, if a body is in state of rest, it will remain in its state of rest, and if it is in motion, it will remain in its state of motion, unless an external force is applied on it to change its state. That is the statement of Newton's first law of motion. Then, through this statement, we understand the two major points, that is inertia and definition of force. We have already defined the inertia. Then what is force? Force is the external cause which tends to change the state of rest or motion of the body. And that is force. Hope you all understand it well. Shall I proceed? Then, there are two kinds of inertia, that is inertia of rest and inertia of motion. Then define inertia of rest. The tendency of the body to resist the change in its state of rest is called inertia of rest. In other words, if a body is at rest, it has a tendency to remain in its state of rest unless an external force is applied to change its state of rest. Okay, we can move to some applications of inertia of rest. When a train starts suddenly moving forward, the passenger standing in the compartment tends to fall backwards. The reason is that the lower part of the passenger's body that comes in contact with the train will suddenly change its state to motion, whereas the upper part still remains its state of rest due to inertia of rest. And it is an application of Newton's first law of motion. And that is the reason the passengers lean backwards. Then we can move to the next application. When a smooth card placed over the mouth of a tumbler is flicked sharply in horizontal direction, the card flies away. But the coin kept over the card falls into the tumbler. Why? The reason is that when force is applied to the card, its state will change to motion. But the coin placed over it has a tendency to remain in its state of rest due to inertia of rest. That's why the coin directly falls into the tumbler, and it is an application of Newton's first law of motion. Then, the branches of a tree, the fruit falls down. Why? The reason is that firstly, the tree along with its branches were in state of rest, but on shaking, it changed its state to motion. But the fruits hanging on it has a tendency to continue its state of rest due to inertia of rest, and it falls down. And it is an application of Newton's first law of motion. Hope you all understand it well. Shall I proceed to the next portion? Okay. Next is inertia of motion. Then what is inertia of motion? The tendency of a body to resist the change in its state of motion is called inertia of motion. In other words, if a body is in state of motion, it continues its state of motion unless an external force is applied to it to change its state. Okay, hope you understand it well. Then, a cyclist riding along a level road do not come to rest immediately after he stops pedaling. Why? Even when the cyclist stops applying force on the pedal, the cycle remains in the state of motion due to inertia of motion. That's why the cycle does not stop immediately. And after some times, it will stop due to the retarding force of friction between the tires of cycle and the ground. And it is an application of Newton's first law of motion. Then, we can move to the next application. When a running car stops suddenly, the passengers tend to lean forward. Why? The reason is that
the lower part of the body of the passenger that comes contact with the car suddenly changes its state to rest, but the upper part has a tendency to remain in its state of motion. And that's why the passengers lean forward due to inertia of motion. Then it is an application of Newton. An athlete often runs before taking a long jump. Why? The reason is that on running, the entire body of the athlete comes into motion, and when the body is in motion, it becomes easier to take a long jump because due to inertia of motion. At the point that it is an application of Newton's first law of motion. Then the examples that we have discussed above is a typical short question for the exams. So you must start the two main points. If it is an application of inertia of rest, at the 2 points, the examples that we have discussed above is surely a question for the exams. That's first law of motion, and it is due to inertia of motion. And if it is an application of inertia of rest, at the 2 points, it is Newton's first law of motion, and it is due to inertia of rest. Hope that you all have understood the portions that we have discussed. Shall I rewind it? Firstly, we discussed what is inertia. Then Newton's statement of inertia, motion, and its examples. Then I will skip. Then shall I give you a homework? You must find the application of inertia of motion and inertia of rest in your day-to-day life and note it in your notebook. Hope that you will all surely write it in your notebook. Then, if you have any doubts, feel free and contact me, okay? Hope you all understand it well. So children, let's conclude. I hope you all understand the portions well. Thank you for the cooperation. Keep learning, stay safe. Thank you children. Bye. Good morning students. Welcome to our biology class. We are going to study about the new chapter, cell. We have already learned about the cell. What is a cell? A cell is a structural and functional unit of a living being. Every living being, include us, is made up of different types of cells. There are a number of cells in our body. We have seen unicellular organisms and multicellular organisms, isn't it? What do you mean by unicellular organism? An organism having a single cell in their body is called a unicellular organism. Unicellular organism, an organism having a single cell in their body is called unicellular organism. For example, amoeba, paramecium, euglena, bacteria, etc. are unicellular organism. Then about the multicellular organism, the organisms having more than organisms made up of millions and billions of cells in a body are called a multicellular organism. Human body is an example of multicellular organism, isn't it? Then we are going the cell, to learn about the cell. There's a detailed we take a detailed study about cell. We have we know about the different shape of cell, size of cell, and the number of cells. Okay. An average adult human consists of 37.2 trillion cells in the whole body. There are 200 different types of cells, but 37.2 trillion cells are there in the whole body. Okay. Then the 100 billion nerve cells in the brain cortex. In this area, there are 100 billion nerve cells in the brain cortex. Then the 25 trillion red blood cells, which is found inside the blood. Okay. Then about the shape of the cell. Cells are different shape.
red blood cells are in biconcave or circular shape. Then the WBC, white blood cells are amoeboid. Then the nerve cells are long. Now why the nerve cells are too long? To conduct the impulses from the distant parts of the body. To conduct the impulses from the distant parts of the body, the nerve cells are too long. Then the guard cells. Guard cells of stomatal pore are, the leaves are bean shaped. Bean shaped. Why it is bean shaped? To guard cells inside stomatal pore in the leaves are bean shaped to open and close the stomata. Understand? Then of the shapes, red blood cells, circular shape, WBC, white blood cells, amoeboid. Then the nerve cells, long cells to conduct impulses from the distant parts of the body. Then the guard cells of stomatal pore in the leaves, bean shaped to open and close the stomata. Then the three essential parts of the cell. Three essential parts of the cell are cell membrane, cytoplasm and nucleus. Cell membrane is a living membrane. It is also called plasma membrane. Cell membrane is the outer covering of a cell. It protects the cell and gives flexibility and a shape to the cell. Understand? It is a cell membrane. It is also called the plasma membrane. It is made up of lipoproteins. The cell membrane is made up of lipoproteins. Then it is semi-permeable. What do you mean by semi-permeable? Yes, semi-permeable means it does not allow all the particles to get inside the cell body. Semi-permeable means it is selective. It does not allow all the foreign substances to get inside and outside of the cell. Understand? Then the cell membrane, it is also called the plasma membrane. It is the outer covering of the cell. It is a living membrane. It is made up of lipoproteins. It is semi-permeable, which means it does not allow the old particles to get inside the body. In a plant cell, an additional outermost non-living membrane is there. What is it? Yes, it is cell wall. Cell wall is an additional part of a plant cell. It is also a membrane which is non-living. Cell wall is a membrane which is non-living. Then it is freely permeable. Cell membrane is semi-permeable, isn't it? Then of the cell wall, it is freely permeable. It allows all the particles to get inside and outside of the body. Understand? Then of the cell wall, it is made up of cellulose. Cell membrane is made up of lipoproteins. Cell wall is made up of cellulose. What is the function of cell wall? The main function of cell wall is to provide the definite shape and rigidity to the cell. To provide a shape and rigidity to the cell, then it is freely permeable. We have already told about it, isn't it? Then of the cytoplasm. Cell membrane, cytoplasm and nucleus are the three essential parts of the cell. Cell membrane we have told, then additional part cell wall we have told, then we are going to discuss about the cytoplasm. What do you mean by cytoplasm? Cytoplasm is a semi-liquid substance found inside the cell. Cell membrane. Cytoplasm is a semi-liquid substance found inside the cell membrane which contains a number of cell organelles. What do you mean by cell organelles? Organelles are the specialized and membrane-bound living structures in a cell concerned with the different functions. Each cell organelle in a cell is concerned with the different functions. Mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, etc. are the cell membranes. What is the function of mitochondria? Mitochondria, its main function is the synthesis of respiratory enzymes. And of the ribosomes, protein synthesis is the main function, isn't it? Then, about cytoplasm, inside the cytoplasm, there is a center part is called the nucleus.
inside the cytoplasm, the center of the cytoplasm, a spherical body is found, which is called a nucleus. Then we can discuss about nucleus later. Then I'm going to tell a small thing, cytosol. What is cytosol? The part of cytoplasm other than the organelles. Inside the cytoplasm, there are several cell organelles. We have already told about it, isn't it? Then the part of cytoplasm other than the cell organelles is called the cytosol. Okay. Then the nucleus. Nucleus is a large spherical body found inside the center of the cell cytoplasm. Understand? There are several cell organelles in the cytoplasm, and the center of the body is center of the cytoplasm. There is a spherical body called nucleus. And the ground substance of the nucleus is a semi-solid substance. What is it named? Yes, it is nucleoplasm. The center, the ground substance of the nucleus is concerned with the semi-solid substance, which is called nucleoplasm. The nucleus contains one or more round-shaped nucleoli. Okay. The nucleoplasm contains a network of dark-colored fibers. What is it called? It is called the chromatin fibers. What is the function of these chromatin fibers? Yes, this chromatin fibers condenses to form a chromosome during the cell division. The chromatin fibers condenses to form a chromosome during the time of cell division. Thus it helps in cell division. Understand? Okay students, we have learned about the three essential parts of the cell: cell membrane, cytoplasm and nucleus. What is the function of cell? Nucleus. The nucleus is the regulates the cell functions. Then the cell membrane, it is freely permeable, also called the plasma membrane, made up of lipoproteins. Then of the cell wall, it is provides rigidity to the plant, definite shape to the plant, and it is freely permeable. Then the cytoplasm is a semi-solid liquid substance found inside the cell. Then the nucleus, it is a spherical body found inside the cytoplasm. Okay students, can I wind up the class? Okay, thank you all. Hello students. Last day I seen a movie that a complete city was buried alive. Yes, a complete Roman city. Students, can you guess the name of this movie and what was the cause of the death? Okay. The name of the movie was Pompeii and a volcano was the cause of their death. So, I will come back to this portion after. So, what is a volcano? Second, what is the cause of the eruption of a volcano? Third, are all volcanoes dangerous? Third, are we in a danger zone? Okay. So, first question, what is a volcano? A volcano is a rupture in the earth crust that allows lava, hot lava and some gases to come from the magma chamber to the earth's surface. So, what is the cause of volcanic eruption? The main cause of volcanic eruption is heat and pressure in it and evolution of some gases and the act of plate tectonics. I hope you understand that portion. Third question, are all volcanoes dangerous? Not at all. Volcanoes are divided into three main types, that is active volcano, dormant volcano and extinct volcanoes. Active volcanoes. The volcanoes that have erupted in the past and are expected to erupt in the future are called active volcanoes. Some examples of active volcanoes are Mount Etna and Mount Vesuvius. Both are in Italy. In the beginning of the class, I said a movie that a complete city buried alive. That was because of the volcano Mount Vesuvius. Yes, the reason is that Mount Vesuvius eruption is so explosive and the city of Naples and Pompeii are just 20 kilometers away from it. Okay, and next is dormant volcanoes. The volcanoes that haven't erupted in the past and but are expected to erupt in the future are called dormant volcanoes. Examples of dormant volcanoes are Mount Kilimanjaro in Africa
and Mount Fuji in Japan. Extinct volcanoes. And the last one is extinct volcanoes. The volcanoes that haven't erupted in the past and are not expected to erupt in the future. Some examples of extinct volcanoes are the Nut in Australia and the Huascarán in Peru. Okay. The last question from all this, like, are we in a danger zone? No, not at all. Because the most of the volcanoes are situated in the belts, but India is not in the belt. So we are not in the danger zone. I hope you understand that portion. So what is a volcano? Second, what is the cause of the eruption of a volcano? Third, are all volcanoes dangerous? Third, are we in a danger zone? So I will give you a homework based on this portion. So find the number of volcanoes in India and collect some pictures of active volcanoes in the whole world and upload it into the Google Classroom. Okay, thank you class. Bye. Good morning students. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കാളിദാസിനെ കുറിച്ചാണ്. കാളിദാസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കാളിദാസൻ സംസ്കൃത ഭാഷയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ ഒരു കവിയാണ്. കാളിദാസിന്റെ നാടകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു നാടകമാണ് അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം. അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം ലോകപ്രസിദ്ധമാണ്. അത് പല ഭാഷകളിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകാം. പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാളിദാസിന്റെ ജീവിത ചരിത്രം എന്ന ഉള്ളൊരു ഐതിഹ്യമാണ്. നോക്കാം. സംസ്കൃത ഭാഷയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ കവിയായിരുന്നു കാളിദാസൻ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയോ ജീവിത കാലഘട്ടത്തെ പറ്റിയോ ഇന്നും ശരിയായ വിവരമില്ല. AD 5-ാം ശതകത്തിനടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലമെന്ന് ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത കാലഘട്ടമോ ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലമോ ഒന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല. ഇതൊരു ഐതിഹ്യ കഥ മാത്രമാണ്. കാളിദാസിനെ കുറിച്ച് പല ഐതിഹ്യങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഐതിഹ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. മഹീഷപുരി എന്ന രാജ്യത്തെ മഹേന്ദ്രൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സുന്ദരിയും സുശീലിയും പണ്ഡിതയുമായ ഒരു പുത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ തോൽപ്പിക്കുന്നയാളെ മാത്രമേ വിവാഹം ചെയ്യുകയുള്ളൂവെന്ന് രാജകുമാരി പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരുന്നു. രാജകുമാരിയെ വാദപ്രതിവാദം നടത്തി തോൽപ്പിക്കാനായി ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരെത്തി പരാജിതരായി മടങ്ങി. അപ്പോൾ മഹീഷപുരി രാജ്യത്തെ രാജാവിന്റെ മകൾ, അതായത് രാജകുമാരിയെ പണ്ഡിതയും സുശീലയും സുന്ദരിയുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്റെ അറിവിനേക്കാൾ തന്റെ പാണ്ഡിത്യത്തെ തോൽപ്പിക്കുന്ന ആളെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് രാജകുമാരി പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ വരുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും തോൽവി സമയത്ത് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പണ്ഡിതന്മാരെ കൊണ്ടുവരുവാൻ രാജാവ് മന്ത്രിമാരോട് ഏൽപ്പിച്ചു. കൊണ്ടുവരുന്നവരെ എല്ലാം രാജകുമാരി തോൽപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മന്ത്രിമാർ മടുത്തു. രാജകുമാരി ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു. ഒരു ദിവസം പണ്ഡിതന്മാരെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി മന്ത്രിമാർ ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് തന്നെ മുറിക്കുന്ന ഒരു ആട്ടിടയനെ കാണാനിടയായി. അപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് തന്നെ മുറിക്കുന്ന ഒരു ആട്ടിടയനെ കണ്ട് ഇവർ അമ്പരക്കുക. കാരണം ഇത്രയ്ക്ക് വിഡ്ഢിയാണോ ഈ ആട്ടിടയൻ? നമുക്ക് നോക്കാം. വിഡ്ഢിയായ അവനെ കണ്ട് രാജകുമാരിയെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് പകരം വീട്ടാമെന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ആട്ടിടയെ വിളിച്ചിറക്കി മന്ത്രിമാർ പണ്ഡിതന്റെ വേഷം ധരിപ്പിച്ച് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിച്ചു. രാജകുമാരി എന്തു ചോദിച്ചാലും മൗനമായിരിക്കണമെന്ന് അവർ അയാളോട് ഉപദേശിച്ചു. ആംഗ്യ ഭാഷയിലൂടെ വാദപ്രതിവാദം നടക്കുമ്പോൾ ആട്ടിടയന്റെ ഭാഗം വിശദീകരിച്ച് രാജകുമാരിയെ പരാജയപ്പെടുത്താമെന്നാണ് അവർ കരുതിയത്. കൊട്ടാരത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാട ഈശ്വരനായ രാവണന്റെ ഒരു വലിയ ചിത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കണ്ട് പാടെ അമ്പമ്പട രാവണ എന്ന് ആട്ടിടയൻ പറഞ്ഞു. ഉടനെ രാജകുമാരി ഓടിയെത്തി രാവണൻ എന്നല്ല രാവണൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് വാദിച്ചു. മന്ത്രിമാർ ആട്ടിടയന്റെ പക്ഷം ചേർന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് സമർത്ഥിച്ചു. അതിനവർ പറഞ്ഞ ന്യായം രാവണന്റെ സഹോദരന്മാരായ കുംഭകർണൻ, വിഭീഷണൻ എന്നിവരുടെ പേരിലെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ഭ ആയതിനാൽ രാവണന്റെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ഭ എന്ന് ചേർത്ത് രാവണൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഉചിതമാണെന്നായിരുന്നു. രാജകുമാരി തോൽവി സമ്മതിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ
പ്രവേശന കവാടം, കൊട്ടാരത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ഒരു രാവണന്റെ ഒരു വലിയ പ്രതിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ആട്ടിടയൻ അത് കണ്ട് അമ്പമ്പട രാവണ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ രാജകുമാരി ഓടി വന്ന് പറഞ്ഞു, അയ്യോ രാവണൻ എന്നല്ല രാവണൻ എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങ് പണ്ഡിതന്മാര് ഈ ആട്ടിടയന്റെ പക്ഷം ചേർന്ന് ഇത് ശരിയാണെന്നൊക്കെ പറയുവാണ്. അവസാനം രാജകുമാരി അത് തോൽവി സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാരാജാവ് ആട്ടിടയന്റെയും രാജകുമാരിയുടെയും വിവാഹം കെങ്കേകമായി നടത്തി. അധികം താമസിയാതെ ഭർത്താവ് വിഡ്ഢിയാണെന്നും താൻ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും രാജകുമാരിക്ക് മനസ്സിലായി. വിദ്യ നേടി വരാൻ ഉപദേശിച്ച് രാജകുമാരി കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് അയാളെ ഇറക്കി വിട്ടു. അർദ്ധരാത്രിയിൽ തുറന്നു കിടന്ന ഒരു ക്ഷേത്ര ശ്രീ കോവിലിനുള്ളിൽ കയറി അയാൾ വാതിലടച്ചു. അപ്പോൾ അർദ്ധരാത്രി ആയതിനാൽ ആട്ടിടയൻ എവിടെയെങ്കിലും തങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ശ്രീകോവിലിനുള്ളിൽ കയറി. ക്ഷേത്ര ശ്രീകോവിൽ ഇങ്ങനെ തുറന്നു കിടക്കുന്നുണ്ടപ്പം അവിടെ കയറി നമുക്കങ്ങ് കഴിയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ കയറി വാതിലങ്ങ് അടച്ചു. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിരുന്ന ഭദ്രകാളി തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ വാതിലടച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അമ്പരന്നു. അകത്താര് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഉടനെ അകത്തുനിന്ന് ആട്ടിടയൻ കൂസാതെ പുറത്താര് എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു. രണ്ടുപേരും ഉത്തരം പറയാതെ ഏറെ നേരം ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ക്ഷേത്ര ജോലിക്കാർ എത്തും മുമ്പേ അകത്ത് കയറേണ്ടതിനാൽ സഹികെട്ട ദേവി പുറത്തു കാളി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ അകത്ത് ദാസൻ എന്ന് ആട്ടിടയനും പറഞ്ഞു. വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ആട്ടിടയൻ കാളി എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും വിദ്യകളും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു. കാളിദാസൻ എന്ന് പേരും നൽകി. അപ്പോൾ കാളിദാസൻ എന്ന പേര് എങ്ങനെ ലഭിച്ചുവെന്നും ആ കഴിവ് എവിടുന്ന് ലഭിച്ചുവെന്നും നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊന്നൊരു ഐതിഹ്യ കഥയാണ്. അപ്പം കാളിയുടെ ദാസൻ, അങ്ങനെയാണ് കാളിദാസൻ എന്ന പേര് വന്നത്. ഇനിയും ദേവിയുടെ വരപ്രസാദം മൂലം കവിയും പണ്ഡിതനുമായി മാറിയ കാളിദാസൻ വിക്രമാദിത്യ രാജസദസ്സിലെ ആസ്ഥാന കവിയായിരുന്നു. വിക്രമാദിത്യ സദസ്സിലെ നവരത്നങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു കാളിദാസൻ. ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ കാലം കാളിദാസൻ കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് ഉജ്ജയിനിയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം മൂലം വിഡ്ഢിയായിരുന്ന താൻ പണ്ഡിതനായി മാറി. എന്നിട്ട് വിക്രമാദിത്യ രാജസദസ്സിലെ ആസ്ഥാന കവിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടൊരു വിഡ്ഢി പണ്ഡിതനായി മാറി. അങ്ങനെയാണ് കാളിദാസൻ ശരിക്കും ഒരു പണ്ഡിതനായത്. സമസ്യപൂരണം കൊണ്ട് മഹാരാജാവിന്റെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയ കാളിദാസൻ അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. രഘുവംശം, കുമാരസംഭവം എന്നീ മഹാകാവ്യങ്ങളും മാളവികാഗ്നിമിത്രം, വിക്രമോർവശീയം, അഭിജ്ഞാന ശകുന്തളം എന്നീ നാടകങ്ങളും കാളിദാസന്റേതാണ്. ശകുന്തളം വിവിധ ലോകഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ശാകുന്തളത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ ശാകുന്തളം വിവിധ ലോകഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കവിത കാളിദാസ ശകുന്തളം മതം എന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ശകുന്തളത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂലോകവും സ്വർലോകവും ഒരേ വാക്കിൽ പ്രതിപാദിക്കണമെങ്കിൽ ശകുന്തളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് പ്രസിദ്ധ ജർമ്മൻ കവി ഗദെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശകുന്തളത്തിന്റെ ഒരു പ്രസിദ്ധി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ജർമ്മൻ കവിയായ ഗദെ പറയപ്പെടുന്നത് ഭൂലോകവും സ്വർലോകവും ഒരേ വാക്കിൽ പ്രതിപാദിക്കണമെങ്കിൽ ശകുന്തളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ പാഠഭാഗം ഇവിടെ തീർന്നു. നമുക്ക് ഇനിയും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ നോട്ട്സിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു സർ. Students, hope you all are fine. Today we are going to discuss about nutrition. We have already studied it in our previous classes. Today we are mainly discussing about nutrition, food, diet, needs of nutrition, classes of nutrients and balanced diet. Nutrition. Nutrition is the supply of essential organic and inorganic chemical compounds throughout the body. These chemical compounds are called nutrients. It is an important part of our health and development. Food. Food is any substance we eat or drink. It contains the chemical compounds, the nutrients. With milk, bread and anything we eat are the examples of food. Diet. Diet is the
combination of food items which we eat in our meal. Meal is the food we take in one time to satisfy our appetite. Needs of nutrients. Nutrients plays an important role in growth, repair, energy, maintenance, prevention of raw materials and protection. Growth. Nutrients we consume helps in the building of new cells. It helps in our growth. Nutrients we consume provides raw materials for repairing the damaged cells. Next is energy. Nutrients provide energy to take place various functions in the body. Next is maintenance. The nutrients we consume maintains the composition of the cell. Prevention of raw materials. Nutrients we consume provide raw materials for the production of various enzymes, hormones, etc. It protects the body from various diseases and infection. Next is classes of nutrients. There are 6 major classes: carbohydrates, fat, proteins, mineral salts, vitamins and water. Carbohydrates. As the name suggests, it is composed of carbon, oxygen and hydrogen. These are oxidized cells to release energy for various functions. It includes sugar, starch and cellulose. Examples of carbohydrated foods are potato, etc. Fats. They are composed of carbon, oxygen and hydrogen. It is an important storage form of food and protects the body from rapid heat loss. Examples of fat foods are milk, cheese, etc. Proteins are large chemical molecules which contain carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Nitrogen is the essential compound of this nutrient. Amino acids are the simpler and smaller units of proteins. Lack of proteins causes deficiency disease, marasmus and kwashiorkor. Proteins are meat, fish, etc. Mineral salts. Mineral salts are needed in small quantities. It contains mineral elements like calcium, phosphorus, iodine, iron, sodium, magnesium, etc. Deficiency causes rickets, anemia, etc. Vitamins. Chemical substances which are needed only in minute amount. There are 2 types of vitamins: fat-soluble vitamins and water-soluble vitamins. Fat-soluble vitamins include A, K, D, etc. and water-soluble vitamins include B, C. The lack of vitamins causes various diseases. Some of them are scurvy, beriberi, etc. The body weight is water. It acts as a solvent in the body. It is used to produce digestive. It is used in the elimination of soluble wastes, and it is involved in the maintenance of body temperature. Balanced diet. A balanced diet is which contains all the principal constituents of a food in a proper quantity. It provides a sufficient number of calories to the body. The balanced diet of a person depends on its age, sex, lifestyle and special needs. The lack of required elements and nutrition leads in malnutrition. So our chapter is over. Now I am concluding my class. Thank you. Good morning, students. How are you all? Hope all of you are doing great. Today we are going to discuss about Newton's first law of motion and inertia. Before studying about inertia, let me ask you a simple question. Think that you are sleeping in the morning and your mother is asking you to wake up.
what would be your reaction? You would say that, Mother, I want to sleep for another 5 minutes. Or when you are playing in your mobile phone and your parent may ask you to stop playing, what would you say? You would say that you want to play for another 5 minutes. What do you understand from these examples? We all want to continue in the state in which we are. So, this is inertia. Now, let us discuss in detail about inertia. I think you have already studied about linear motion. What causes motion? Force, right? A force is to be applied on a body to cause motion. For example, a cyclist has to apply a force on the pedal to move it. Or if you want to move a ball, you have to either kick it or push it. So from all these examples, we can understand that a force is needed to move an object, isn't it? Now, have you heard of Galileo? Do you know who is Galileo? Galileo is a famous scientist, and he is the first scientist who suggested that no force is required to move an object. No force is required to continue the motion of an object. What will happen to a moving ball after some time? It will stop, right? Is there any force which stops that ball? Yes, friction. If friction was absent, the ball would continue to move. Right? If the ball is in rest, it will continue to be in rest unless an external force is applied on it. From these examples, we can conclude that if a body is at rest, it remains at rest unless an external force is applied on it, or if a body is in motion, it will continue to move in the same direction with the same speed in a straight line unless an external force is applied on it. Now, let us discuss about Newton's first law of motion. According to Newton's first law of motion, if a body is at rest, it will continue to be at rest, or if a body is at motion, it will continue to move in the same speed with the same direction in a straight line unless an external force is applied on it. We can classify Newton's first law of motion into two parts: definition of force and definition of inertia. First, let us study about the definition of inertia, according to which an object cannot change its state by itself. For example, if you want to move a ball, you have to kick it or push it. Otherwise, it will remain in rest. This is inertia. Or a book cannot move on itself, or a can cannot move on its own. So, from these examples, it is understood that the property of an object by virtue of which it tends to retain in the state of rest or the state of motion is called inertia. Now, let us study about force. A force is an external cause which can change a stationary object or which can change the state of motion of an object. For example, a book lying on a table gets displaced from its place when it is pushed. So, it is understood that force is that external cause which tends to change the state of rest or the state of motion of an object. Now, let us study about the different types of inertia. Inertia is of two types: inertia of rest and inertia of motion. First, let us study about inertia of rest. If a body is at rest, it will continue to be in rest unless an external force is applied on it. This property of a body is called inertia of rest. For example, when a train suddenly starts moving forward, the passenger standing in the compartment tends to fall backward. This is because the lower part of the passenger's body is in close contact with the train. As the train starts moving, its lower part shares the motion at once, but the upper part, due to inertia of rest, cannot share the motion simultaneously, and so it tends to remain at the same place. On shaking the branches of the tree, the fruits fall down. The reason is that when the stem of a tree are shaken, they come in motion, while the fruits due to inertia remain in the state of rest. Thus, the massive and weakly attached fruits get detached from the branches and fall down due to the pull of gravity. Now, let us study about inertia of motion. A
A body in the state of motion continues to be in the state of motion in the same direction with the same speed in a straight line unless an external force is applied on it. This property of a body is called inertia of motion. For example, a cyclist riding along a level road does not come to rest immediately after he stops pedaling. The reason is that the bicycle continues to move due to inertia of motion even after the cyclist stops applying the force on the pedal. The bicycle comes to rest after some time as a result of retarding force or friction between the tires and the ground. An athlete often runs before taking a long jump. The reason is that by running, he brings his entire body in the state of motion. When the body is in motion, it becomes easier for the athlete to jump. Now let us summarize what we have studied today. Today we have studied about Newton's first law of motion, inertia, force, types of inertia and their examples. Thank you and have a nice day. Good afternoon, children. I am your new biology teacher. My name is Afnan K. Majid. I am coming from Chennai. നമ്മുടെ ബയോളജി ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെൽ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ്. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സിലബസിൽ ഇല്ല. സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ബയോളജി ആണ്. ആ ചാപ്റ്ററുടെ ടെക്സ്റ്റിലോ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ചാപ്റ്റർ ഈ വർഷം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. സിലബസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത ആ ചാപ്റ്റർ ഇല്ല. സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സെൽ the unit of life. Cell the unit of life. What is a cell? Cell എന്താണെന്നാണ് അതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. You have learned that the biology is the study of living organisms. നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബയോളജി ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പഠനയാണ്. ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. There is a huge range of living organisms from microscopic amoeba to a huge blue whale. Microscope കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന അമീബ തൊട്ട് huge blue whale. Blue whale വരെ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട്. But all living organisms have basic feature in common. എല്ലാ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിനും അതിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട്. എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പറയാമോ? ബേസിക് ഫീച്ചർ ബേസിക് ഫീച്ചർ വെച്ച് നോക്കണ്ട. ബേസിക് ഫീച്ചർ ഞാൻ തന്നെ പറയാം. നിങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കേണ്ടല്ലോ. They are made up of building blocks called cell. Cell ആണ് ആ ബേസിക് ഫീച്ചർ. അമീബ ആയാലും ബ്ലൂ വെയിൽ ആയാലും ഈ രണ്ടിലും സെയിം ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് സെല്ലാണ്. സെല്ലാണെങ്കിൽ രണ്ടിനകത്തും സെല്ലുണ്ട്. സെൽ ഈസ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം. അപ്പോൾ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫണ്ടമെന്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്. ഫണ്ടമെന്റൽ സ്ട്രക്ചർ മെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്. നല്ലപോലെ ഫങ്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് നല്ലൊരു ഓർഗാനിസം ആണ്, ഓർഗൻ ആണ്. ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലാണ്, സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലാണ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സെൽ എന്താണ്? സെൽ ഈസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്. Fundamental structure and functional unit of a living organism, which is capable of independent existence. ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതായത് സൈക്കോട്ടെക്കാരെ സൈക്കോട്ടെക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗിൾ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് മൾട്ടി സെല്ലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. And performing of essential functions of life. ഒരു ജീവിയുടെ
ആയാലും ഏതൊരു ജീവിതത്തിന്റെ ഏതൊരു വസ്തുവിന്റെ ആയാലും അതിന്റെ ഒരു എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് അത് സെല്ല് ചെയ്യും. ഏതൊരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയാലും ഒരു ഇൻസെക്ട് ആയാലും ബേർഡ്സ് ആയാലും ആനിമൽസ് ആയാലും എല്ലാത്തിന്റെയും ഫങ്ഷൻ ഈ സെല്ല് ചെയ്യും. എവറി ഓർഗൻ ഇൻ അവർ ബോഡി, ബോഡിയിലെ എവറി ഓർഗൻ, എല്ലാ ഓർഗൻസും അതായത് in brain, muscle or even the bone is composed of hundreds of thousands of such cells. അതായത് ഒരു ബോഡിയിലെ എല്ലാ ഓർഗൻസ്, അതായത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സാംസ് എന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ബ്രെയിന്, കാല് എല്ലാ ഓർഗനും എന്താണ് സെല്ല് കമ്പോസ്റ്റ്. അത് നമ്മൾ ഏത് ഇതെടുത്താലും അതിനകത്ത് എന്ത് നമുക്ക് കാണാം, സെല്ലിന്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് കാണാം. Similarly, every part of a plant, the leaves, flower, root, even the root is composed of exceedingly large number of cells. Plant name, tree name, ഏത് നമുക്ക് എടുത്താലും അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട്, സെൽസ് കാണുന്നുണ്ട്. Every cell has its own life. എല്ലാ സെല്ലിനും ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ട്. Old and weak cells in the body continually die. Old, പഴയതായതും ഒട്ടും ശക്തിയില്ലാത്തതുമായ സെൽസ് എന്നായി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. And are replaced with new cells. അതിന് പകരമായിട്ട് എന്ത് വരുന്നു, പുതിയ സെൽസ്. Red blood cells, for instance, die after 120 days. ഓരോ 120 ദിവസം കൂടുമ്പോഴും റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് RBC മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന്. അതിന് പകരമായിട്ട് ന്യൂ സെൽസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ആയി വരുന്നുണ്ട്. ആരും സംസാരിക്കുന്ന അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നേ, പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കരുത് കേട്ടല്ലോ. അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നേ, റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് 120 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സെൽസ് ആർ സോ സ്മോൾ. സെൽസ് ഭയങ്കര ചെറുതാണ്, മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആണ്. That they cannot be seen with the naked eye. നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു കണ്ണുകൊണ്ട് പോലും ആ സെൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ഈ കയ്യിലായിട്ട് ഇതിനകത്ത് സെല്ല് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. It was therefore natural that their existence could not be dictated by the man. ഒരു മനുഷ്യന് സെല്ലിന്റെ പ്രസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല until he invented magnifying aids in the form of microscope. മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനും അതിന്റെ സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെല്ലിന്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു. Most organisms, including ourselves, starting life as a single cell. അതായത് മോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം, എല്ലാ ഓർഗാനിസം നമ്മൾ പോലും എവിടുന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിലൂടെയാണ്. അതായത് നമ്മൾ സിംഗിൾ സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈഗോട്ടാണ്. സിംഗിൾ സെൽ സൈഗോട്ട്. സിംഗിൾ സെൽ സൈഗോട്ടിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. Invention of the microscope and the discovery of the cell. മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഇൻവെൻഷനും ആൻഡ് ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് സെല്ല്. മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചതും അതിലൂടെ സെല്ല് കണ്ടുപിടിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് വാസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഡച്ച് സയന്റിസ്റ്റ് അന്റോണിയോ വൺ ലീവൻ. ആദ്യത്തെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അന്റോണിയോ വൺ ലീവൻ, ഡച്ചിലെ സയന്റിസ്റ്റായ അന്റോണിയോ വൺ ലീവൻ ആണ്. അതായത് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് റോബർട്ട് ഹൂക്ക് ആണ്. അതായത് അദ്ദേഹം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹം കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ആൾ അദ്ദേഹത്തെ പഠിക്കുന്നത് Antonio Leeuwenhoekലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പോവാം. He was an ordinary public official
മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ സേഫ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വെളിയിൽ പോയാലും മാസ്ക് വെക്കാൻ മറക്കരുത്. തിരിച്ചു വന്ന ഉടനെ കൈ കഴുകാനും സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ കോവിഡ് രീതിയിലിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന് വേണ്ടി 1 മിനിറ്റ് കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പൊ മിസ്സിന് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങൾ രാവിലെ എണീക്കാൻ നേരവും വൈകിട്ട് കിടക്കാൻ നേരവും കോവിഡ് ഭീതിയിലായിരിക്കുന്ന ലോകത്തെ സമർപ്പിച്ച് 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കിനി പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കണം. ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ആരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ബഹളം ഉണ്ടാക്കരുത്. ഞാൻ പേര് വിളിക്കുന്നവർ മാത്രമേ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ പറയാവുള്ളൂ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നോട്ട്സ് തന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും നാളെ ആ നോട്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമുക്കിനി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാം. നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് സ്വാതി തിരുനാൾ എന്നാണ്. 19ാം നൂറ്റാണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവായിരുന്നു സ്വാതി തിരുനാൾ. തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായിരുന്ന ബാലരാമവർമ്മ അന്തരിച്ചതോടെ മറ്റു പുരുഷ സന്താനങ്ങൾ അധികാര സ്ഥാനത്തില്ലാഞ്ഞതിനാൽ സമീപഭാവിയിൽ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാവായിരുന്ന ബാലരാമവർമ്മ മരിച്ചതോടെ മറ്റുള്ള പുരുഷ സന്താനങ്ങൾ അധികാര സ്ഥാനത്തില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സമീപഭാവിയിൽ ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലായിരുന്നു. തന്മൂലം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് രാജ്യം കൈവശപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ള ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് രാജ്യം കൈവശപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ള സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. 1813 റീജന്റ് ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായിയുടെയും ചങ്ങനാശ്ശേരി ലക്ഷ്മിപുരം കൊട്ടാരത്തിലെ രാജവർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാന്റെയും ദ്വിതീയ സന്താനമായ സ്വാതി തിരുനാൾ ജനിച്ചു. ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായിയുടെയും ചങ്ങനാശ്ശേരി ലക്ഷ്മിപുരം കൊട്ടാരത്തിലെ രാജരാജവർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാന്റെയും ദ്വിതീയ പുത്രനായാണ് ജനിച്ചത്. ദ്വിതീയ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ പുത്രനായാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ ജനിച്ചത്. സ്വാതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് സ്വാതി തിരുനാൾ എന്ന് പേര് ലഭിച്ചു. സ്വാതി അല്ലെങ്കിൽ ചോതി എന്നുള്ള നക്ഷത്രത്തിലാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ ജനിച്ചത്. ഇനി മിസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോവാണേ. ബിബിൻ, ഡിവൈസ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഏത് നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്വാതി തിരുനാളിന് ആ പേര് ലഭിച്ചത്? ചോതി. കറക്റ്റ് ഉത്തരവാണ്. ഡിവൈസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. സഹോദരങ്ങൾ രുക്മിണി ഭായും ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുമായിരുന്നു. സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും രുക്മിണി ഭായുമായിരുന്നു. ഗർഭസ്ഥ ശിശു ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജനങ്ങൾ രാജാവായി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഗർഭശ്രീമാൻ എന്ന വിശേഷണം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായപ്പോൾ തന്നെ സ്വാതി തിരുനാളിനെ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും രാജാവായി കണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഗർഭശ്രീമാൻ എന്ന പേര് സ്വാതി തിരുനാളിന് ലഭിച്ചത്. ഉത്രം തിരുനാൾ ജനിച്ച് ഏതാനും നാളുകൾക്കകം മാതാവ് അന്തരിച്ചു. ഉത്രം തിരുനാൾ, അതായത് ഉത്രം തിരുനാളിനെ സ്വാതി തിരുനാൾ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഉത്രം തിരുനാൾ ജനിച്ച് കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഉത്രം തിരുനാളിന്റെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോവാണ്. ശബരി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. ഗർഭശ്രീമാൻ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് ആർക്ക്? സ്വാതി തിരുനാൾ. ശബരി മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. നമുക്കിനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ജനനത്തോടുകൂടി രാജപദവിക്ക് അവകാശിയായി തീർന്ന സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം 5ാം വയസ്സിൽ ആരംഭിച്ചു. മലയാളവും സംസ്കൃതവുമായിരുന്നു ആദ്യം പഠിച്ചത്. പഠനകാലത്ത് അദ്ദേഹം അസാമാന്യമായ ബുദ്ധിപ്രഭാവം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. പണ്ഡിതന്മാരെ കൊട്ടാരത്തിൽ വരുത്തി ഇംഗ്ലീഷ്, പാഴ്സി എന്ന ഭാഷകൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചു. ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ രാജപദവിക്ക് അവകാശിയായിത്തീർന്ന സ്വാതി തിരുനാൾ 5ാം വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ പോയിരുന്നു. മലയാളവും സംസ്കൃതവുമായിരുന്നു സ്വാതി തിരുനാൾ ആദ്യം പഠിച്ചത്. പഠനകാലത്ത് തന്നെ സ്വാതി തിരുനാളിന് എല്ലാ കാര്യത്തിലും നല്ല കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. പണ്ഡിതന്മാരെ വരെ അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി ഇംഗ്ലീഷ്, പേഴ്സി എന്ന ഭാഷകൾ പഠിപ്പിച്ചു. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ച് ക്ലാസ് നിർത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ സമയമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ഈ മിസ് പഠിപ്പിച്ച 4 പാരഗ്രാഫും വായിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ പഠിപ്പിച്ച ഇത്രയും പോർഷനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതും പഠിച്ച് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ നോട്ട്സ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എല്ലാവരും ലീവ് ചെയ്തോളൂ. താങ്ക് യു. Good morning, I am Safa Shaman and I am here to teach you physics. Our topic is matter, so let's start. We all know that matter is anything which occupies space, has mass and can be perceived by our senses. For example, air, water, book, pen, etc. Actually, matter means all the living and non-living things of the universe. Okay. Matter is composed of tiny particles called molecules.
A molecule can exist free in nature and have all the properties of that matter. Now let's study the characteristics of molecules. There are 4 characteristics of molecules. First one, molecules of a matter are very small in size. They are nearly the size of 10 raised to minus 10 meter. They are so small that we cannot even see with the help of a microscope. Okay, next, the molecules of matter have spaces between them. The space between the molecules of matter is called intermolecular space. In solids, the intermolecular space is less, and in liquids it is more, and in gases it is still more. In other words, we can say that the molecules of a solid are closely packed, of a liquid are loosely packed, and of a gas is further loosely packed. Next, the molecules are in constant motion. Molecules of a solid, liquid or gas are not in rest. They are in constant motion. In the case of solids, the molecule cannot leave their mean position. They only vibrate in their mean position. Liquids can move freely within the boundary of the container which they are kept in. In the case of gases, they can move freely anywhere in the space available. Molecules of matter attract each other. There is a force exerted between the molecules of matter. This force of attraction is known as intermolecular force of attraction. This force is neither due to their masses nor due to their charges, which means this force is not because of the gravitational force. It is also not because the electrostatic force. This force is strong attractive force. It is effective between the molecules of separation of 10 raised to minus 9 meter. When the separation becomes more than 10 raised to minus 9 meter, this force vanishes. This force of attraction is strong in solids, weak in liquids, and further weak in gases. Intermolecular force of attraction between the molecules of same substance like water and water is called the force of cohesion, and the intermolecular force of attraction between two different substances is called the force of addition. These forces are responsible in liquids for their property, surface tension and viscosity. Now let's study the different states of matter. As we know, there are 3 different states of matter: solid, liquid and gas. State of a substance can be changed by changing its physical condition like temperature. Water can exist in all 3 states: ice in solid state, water in liquid state and vapor in gaseous state. Solids are rigid, they have a definite shape and volume. Liquids are not rigid, they do not have a definite shape but they have a definite volume. Gases are also not rigid, they have neither a definite volume nor a definite shape. Properties which decide the state of a substance, that is, the state is solid, liquid or gas, are, the properties are intermolecular spacing, intermolecular force of attraction, and the third one, kinetic energy of molecules due to their motion. In solid, when intermolecular force is very strong, intermolecular spacing is less. If the molecules cannot leave their mean position, they only vibrate in their mean position. So, their motion is very little and less kinetic energy is possessed. In the case of liquid, intermolecular spacing is more, intermolecular force of attraction is less, so their kinetic energy is more. In the case of gases, they move more rapidly, so their kinetic energy is also more. Okay, the molecular model of solids. Each solid is made up of very tiny particles called a molecule. Separation between two molecules or intermolecular spacing is very less. The molecules in a solid can only vibrate to and fro in their mean position. They cannot leave their position. Molecules in a solid are very closely packed due to the strong attractive force between them. Thus, the molecules in a solid are in fixed position, and due to the strong intermolecular forces, they do not leave their position. So, a solid have a definite shape and definite volume. Molecular model of liquids. Each liquid is made up of very tiny particles called molecules. These molecules are very small in size and they are not in rigid arrangement. Intermolecular space in liquid is more compared to solids. Intermolecular force of attraction is less compared to solids. A liquid's molecule can move about freely within the boundary of a liquid.
boundary of liquid. Thus, the liquid molecules can slide over one another, due to which a liquid can form. Intermolecular force, although weak, but they are sufficient to keep the molecules within the boundary of the liquid. So, liquids do not have a definite shape, but they have a definite volume. Molecular model of gases. Like solids and liquids, gases are also made up of very tiny particles called molecules. Intermolecular spacing or the separation of molecule is very high. Intermolecular force of attraction is very weak, almost negligible. Molecules in a gas can move about freely in the space available to them. Thus, the gas molecules are quite to move freely here and there in all space available to them because of their weak intermolecular forces. This is why the gases have neither a definite shape nor a definite volume. Now let's see some distinction between solids, liquids and gases. A solid has a definite shape and definite volume. Liquids have definite volume but no definite shape. A gas do not have definite volume or definite shape. Molecules of a solid are rigid. The molecules of liquid are non-rigid. The molecules in a gas are also non-rigid. Molecules in a solid can only vibrate to and fro in their mean position. Molecules in a liquid can move within the boundary of the liquid. And the molecules of a gas can move freely in the space available to them. In solids, the molecules remain fixed at their position. In liquids, the molecules do not remain fixed at their position. In gas also, the molecules do not remain fixed at their position. In solids, the intermolecular forces are very strong. In liquids, the intermolecular force is less strong, and in gas, the intermolecular force are weak. Molecules in a solid are closely packed, molecules in a liquid are loosely packed, and the molecules in a gas are wide apart. A solid cannot flow, a liquid can flow, a gas can flow. Now let's see some activities based on this content. To demonstrate that matter is composed of tiny particles, take a 100 ml beaker. Fill it half with water. Mark the level of the water in the beaker. Now add some sugar in the water of the beaker. Stir it with a glass rod so that the sugar gets dissolved in the water. Note the level of the water with sugar. You will notice that there is no change in the level of water. This shows that each substance is composed of tiny particles. Particles of sugar mixed with the particles of water. They simply occupy the space between the particles of water. Next activity. Dissolve a crystal of potassium permanganate in 100 ml of water. Take in a beaker. You will see that the color of the water is pink. Now take about 10 ml of the above solution in another beaker. Mix 90 ml of water in it. Again you will see that the color of the solution is pink. Repeat the above process several times. Each time you dilute the solution, the color remains pink. This shows that the size of a particle of potassium permanganate is so small that it makes the water pink. Activity 3. Take 100 ml of water in a measuring cylinder. Add gently 20 grams of salts in water and stir it well so as to dissolve the salt evenly in water. It is noticed that the level of water do not change. This shows that the molecules of salt occupy the spaces between the molecules of water. So these are the contents of the matter. I hope all of you understand. Thank you. Good morning students. This is our physics class. Today we are discussing about scalar and vector quantities. Differences between distance and displacement, speed and velocity, and scalar and vector quantities. Distance, displacement, speed and velocity are scalar and vector quantities. Yes, describe about more. Difference between scalar and a vector quantity. In scalar quantity, only depend on dimension, but vector quantity depend on dimension and direction. For example, distance and speed, but vector quantities are displacement and velocity. For example, for a scalar quantity on the basis of the speed is 50 kilometer
per hour. Speed is 50 kilometer per hour. Then the velocity will be, for some cases, the velocity will be 50 kilometer per hour due east. If it is moving to east, it should be east. So now we are going to be discussing about speed and velocity. Yes, difference between speed and velocity. Speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. Speed is distance by time and velocity is displacement by time. Speed is always positive, but velocity can be positive, negative or zero. That we will discuss later. Speed unit is meter per second, or here it is kilometer per hour and we can convert it into meter per second. The main SI unit is meter per second. And velocity also unit is meter per second. And the symbol V is equal to 50 kilometer per hour. So the symbol is V. And when we say about velocity, then V will be more darkened V, the small letter also, the small letter, so somewhat darkened, or V with an arrow in. So we are winding up today's class. Thank you. Good afternoon, students. Now we are going to study civics. First chapter is Union Parliament. Union Parliament എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്രസിഡന്റും പിന്നെ 2 ഹൗസസ് ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ്. 2 ഹൗസസ് ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയുമാണ്. ലോക്സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഏകദേശം 530 പേരാണ്, 532 പേര് ആണ് ലോക്സഭയിൽ ഉള്ളത്. അതിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ എലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആൾക്കാർ, ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ, അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ആൾക്കാർ എലക്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സാണ് ലോക്സഭയിലുള്ളത്. ആ മെമ്പേഴ്സിന് ടേം ഓഫ് ദ ലോക്സഭ എന്ന് പറയുന്നത് 5 years ആണ്, 5 വർഷമാണ്. അതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും എന്താ പറയുന്നത്, എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് 5 വർഷം ബ്രേക്ക് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും റീ എലക്ഷൻ നടത്താം. അതാണ് ലോക്സഭയിലെ ടേം. പിന്നെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്സഭയിൽ 532 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. 530 മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് സ്റ്റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സാണ് 530 പേര്. അതിന് 20 പേര് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ആണ്. യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് എലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് 20 പേര്. അതിൽ 2 പേരെന്ന് പറയുന്നത് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആണ്. അത് എലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് എലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. ആ 2 പേരെ, ആ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ എലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. പിന്നെ ഈ ലോക്സഭയിലെ മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് he must be a citizen of India, ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 25 years ആയിരിക്കണം. he must be at least 25 years of age. he should not hold any office of profit under the government. അതായത് ആ വ്യക്തി ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും പൈസ ഈടാക്കുന്ന ആളാവരുത്, അതായത് ഗവൺമെന്റ് ജോലി ഉണ്ടാവരുത്. പിന്നെ he should have his name in the electoral rolls in some part of the country. ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും, അതായത് ആ വ്യക്തി ഇലക്ട്രൽ എന്താ പറയുന്നത് വോട്ടർ ലിസ്റ്റിൽ പേരുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ he should not be a proclaimed criminal. അയാളുടെ പേരിൽ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ് പോലും ഉണ്ടാവരുത്. he should not be unsound mind. അതായത് മെന്റലി ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനായിരിക്കണം. അതായത് അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ. അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രാജ്യസഭയാണ്. രാജ്യസഭയ്ക്ക് അപ്പർ ഹൗസ് എന്നും പറയും, അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നും പറയും. അപ്പം അതിൽ കോമ്പോസിഷൻ, അതായത് അതിൽ മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ രാജ്യസഭ ക്യാൻ ബി 250 മെമ്പേഴ്സ്. രാജ്യസഭയിൽ 250 മെമ്പേഴ്സ്, മാക്സിമം 250 മെമ്പേഴ്സേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ആ 250 മെമ്പേഴ്സിൽ 12 മെമ്പേഴ്സ് എലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും. അതെങ്ങനെ എലക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ
സ്പെഷ്യൽ നോളജോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസോ അതായത് ഈ ലിറ്ററേച്ചർ, സയൻസ്, ആർട്ട്, സോഷ്യൽ സർവീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സ്പെഷ്യൽ നോളജോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസോ ഉള്ള ആൾക്കാരെ പ്രസിഡന്റ് എലക്ട് ചെയ്യും. അത് എലക്ട് ചെയ്യുന്നത് 12 പേരെ മാത്രമേ പ്രസിഡന്റ് എലക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതിൽ 238 members are elected by the states in the union. 238 മെമ്പേഴ്സിനെ എലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. അതായത് സ്റ്റേറ്റും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസും കൂടെ ഉള്ള രണ്ടുപേരും കൂടെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസും സ്റ്റേറ്റ്സും കൂടെ നോക്കിയാണ് 238 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സീറ്റ്സ് ആർ അലോക്കേറ്റഡ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഓൺ ബേസിസ് ഓഫ് ദെയർ പോപ്പുലേഷൻ. സീറ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റിലെ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് സീറ്റൊക്കെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യസഭ ഇസ് എ പെർമനന്റ് ഹൗസ്. അതായത് പെർമനന്റ് ഹൗസ് ആണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ മാറി മാറി വരും. പക്ഷെ ലോക്സഭ ഇസ് എ ടെമ്പററി ഹൗസ് ആണ്. പക്ഷെ രാജ്യസഭ ഇസ് എ പെർമനന്റ് ഹൗസ്. അതിന് ആൾക്കാരെ എലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ അല്ല, ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ. അതായത് പീപ്പിൾസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ല എലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ MLA എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലെ MLAസിനെ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലെയും MLAമാരാണ് രാജ്യസഭയിലേക്കുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ എലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 years ആണ്. രാജ്യസഭ ഈസ് എലക്ടഡ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 6 years. പിന്നെ 1/3 of the total member of the house retire after 2 years. Okay students, let's wind up our class. ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 25 years ആയിരിക്കണം. He must be at least 25 years of age. He should not hold any office of profit under the government. അതായത് ആ വ്യക്തി ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും പൈസ ഈടാക്കുന്ന ആളാവരുത്. അതായത് ഗവൺമെന്റ് ജോലി ഉണ്ടാവരുത്. പിന്നെ he should have his name in the electoral rolls in some part of the country. ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും അതായത് ആ വ്യക്തി ഇലക്ട്രൽ എന്താ പറയുന്നത് വോട്ടർ ലിസ്റ്റിൽ പേരുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ he should not be a proclaimed criminal. അയാളുടെ പേരിൽ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ് പോലും ഉണ്ടാവരുത്. he should not be unsound mind. അതായത് മെന്റലി ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനായിരിക്കണം. അതായത് അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ. അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രാജ്യസഭയാണ്. രാജ്യസഭയ്ക്ക് അപ്പർ ഹൗസ് എന്നും പറയും, അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നും പറയും. അപ്പം അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ അതായത് അതിന്റെ മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ രാജ്യസഭ ക്യാൻ ബി 250 മെമ്പേഴ്സ്. രാജ്യസഭയിൽ 250 മെമ്പേഴ്സ്, മാക്സിമം 250 മെമ്പേഴ്സേ ഉള്ളൂ. അതില് 250 മെമ്പേഴ്സിൽ 12 മെമ്പേഴ്സ് എലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും. അതെങ്ങനെ എലക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെഷ്യൽ നോളജോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസോ അതായത് ഈ ലിറ്ററേച്ചർ, സയൻസ്, ആർട്ട്, സോഷ്യൽ സർവീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സ്പെഷ്യൽ നോളജോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസോ ഉള്ള ആൾക്കാരെ പ്രസിഡന്റ് എലക്ട് ചെയ്യും. അത് എലക്ട് ചെയ്യുന്നത് 12 സ്പെഷ്യൽ നോളജോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസോ ഉള്ള ആൾക്കാരെ പ്രസിഡന്റ് എലക്ട് ചെയ്യും. അത് എലക്ട് ചെയ്യുന്നത് 12 പേരെ മാത്രമേ പ്രസിഡന്റ് എലക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതിൽ 238 മെമ്പേഴ്സ് ആർ എലക്ടഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ദ യൂണിയൻ. 238 മെമ്പേഴ്സിനെ എലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. അതായത് സ്റ്റേറ്റും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസും കൂടെ ഉള്ള രണ്ടുപേരും കൂടെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസും സ്റ്റേറ്റ്സും കൂടെ നോക്കിയാണ് 238 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സീറ്റ്സ് ആർ അലോക്കേറ്റഡ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഓൺ ബേസിസ് ഓഫ് ദെയർ പോപ്പുലേഷൻ. സീറ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റിലെ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് സീറ്റൊക്കെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യസഭ ഇസ് എ പെർമനന്റ് ഹൗസ്. അതായത് പെർമനന്റ് ഹൗസ് ആണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ മാറി മാറി വരും. പക്ഷെ ലോക്സഭ ഇസ് എ ടെമ്പററി ഹൗസ് ആണ്. പക്ഷെ രാജ്യസഭ ഇസ് എ പെർമനന്റ് ഹൗസ്. അതിന് ആൾക്കാരെ എലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ അല്ല, ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ. അതായത് പീപ്പിൾസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ല എലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ MLA എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലെ MLAസിനെ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലെയും MLAമാരാണ് രാജ്യസഭയിലേക്കുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ എലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 years ആണ്. രാജ്യസഭ ഈസ് എലക്ടഡ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 6 years.
പിന്നെ 1/3 of the total member of the house retire after 2 years. Okay students, let's wind up our class. Okay, thank you. Good morning, dear children. Hope you all are safe and happy. Let us stay home and fight coronavirus. Have you enjoyed your Onam celebration? I hope you enjoyed your Onam with your family. Before beginning our class, let's pray for a moment. Okay, children, let us start our class. Okay, what's in my hand? Yes, it's a plant. Which are the various parts of a plant? Yes, they are the root, stem, leaf and flower. Okay, let's discuss about various functions of these parts. Okay, what's the function of root? Can anyone of you tell me the answer? Yes, it absorbs water and minerals from the root, soil. What is this green color structure known as? Yes, they are the leaves. What's its function? Very good. It helps in photosynthesis. Is our life possible without plants? No, because they are the only organism which prepare oxygen, and the leaves are the only organ which take part in this function. Okay, what is this green bright colored structure known as? Yes, they are the flowers. What's the function of the flowers? Yes, it helps in pollination and propagation. Today we are going to discuss, can anyone of you make a guess? Yes, you are correct. We are going to discuss about flowers. There are two types of flowers. They are unisexual and bisexual flowers. Unisexual flowers. Can anyone of you tell me the answer? What do you mean by unisexual flowers? Yes, you are correct. They are the flowers which carry only any one of the reproductive part. That is, only male or female. Okay. Can anyone of you tell me an example of unisexual flower? Yes, you are very correct. Papaya. Then, what do you know about bisexual flowers? Yes, they are the flowers which contain both the male and female reproductive part. Can anyone of you tell me an example? Yes, hibiscus, sunflower, etc. Okay, do you remember various parts of a flower? We are going to discuss about a bisexual flower. Okay, which are the various parts of a bisexual flower? Do anyone of you know? Yes, I will tell. The part which supports the flower is known as stalk. It is also known as pedicel. The stalk is in the form of a cup-shaped structure known as thalamus. In this thalamus, the four walls of a flower born. Which are the four walls of a flower? Can anyone of you say? Yes, they are. The first wall of the flower is the green colored sepal, collectively known as calyx. Then, second wall of the flower is known as the bright colored petal, collectively known as corolla. Then, which is the third wall of the flower? Yes, they are the male reproductive parts. They contain the long thread-like filament and bilobed anther. They are collectively known as stamen. It is also known as androecium. Then, which is the fourth wall of the flower? Yes, it is the female reproductive part. Okay, what is this female reproductive part collectively known as? Carpel. Which are the three organs in the carpel? Yes, stigma, style and ovary. It is also known as gynoecium. Okay children, hope everyone understood today's class. Let's find out. If you have any doubts, ask whenever you have time. Okay, let's find out, dear children. Thank you. Okay. Which are the various parts of a bisexual flower? Do anyone of you know? Yes, I will tell.
The part which supports the flower is known as stalk. It is also known as pedicel. The stalk is in the form of a cup-shaped structure known as thalamus. In this thalamus, the four walls of a flower born. Which are the four walls of a flower? Can anyone of you say? Yes, they are. The first wall of the flower is the green colored sepal, collectively known as calyx. Then, second wall of the flower is known as the bright colored petal, collectively known as corolla. Then, which is the third wall of the flower? Yes, they are the male reproductive parts. They contain the long thread-like filament and bilobed anther. They are collectively known as stamen. It is also known as androecium. Then, which is the fourth wall of the flower? Yes, it is the female reproductive part. Okay, what is this female reproductive part collectively known as? Carpel. Which are the three organs in the carpel? Yes, stigma, style and ovary. It is also known as gynoecium. Okay children, hope everyone understood today's class. Let's find out. If you have any doubts, ask whenever you have time. Okay, let's find out, dear children. Thank you.